ngir yàlla Sisil nuyu naa la Gambia fo Gambia be taale bañ Gambia dina dem man yéen lay laaj de Gambian yi ñun ñëpp lay laaj nag sarax leen ma rek ñu ansa wante ndax Gambia dina dem parce que ñun ñu dëggu bariwut suñu waxantee dëkka boobu ñu dëggu bariwut de billaay wal kitaab bi man su ma taxaw sa dama déggu sax billaay seet leen ma rek bu leen ma góom si lu ma wax bu leen ko jël at face value bàyyi leen xel rek bu leen ko jël at face value de bàyyi leen seen xel because ñu sàngoo dëri béy dëri mbëta dëri ganaar dëri jësit fekk ñëpp ay jaan leen billaay wal kitaab bi dëri picca sax dinañ ko sàngoo fekk ay jaan forward never back man de Sisil man de xëj na yàlla baax na waaye man de su ma la waxee dëgga man li ma nekk di gis ci réew mi di seet jikko nit ñi depuis 2014 bi ma duggee ci struggle bi ba tey su ma toogee ma bàyyi suma xel li ma nekk di gis ci nit ñi askan bi jikko yi I don't know de nan si nuyu naa la I don't know de dama leen wax dëgg bi de li may gis parce que am nga tam helpful use la depuis struggle bi ba tey li ma nekk di gis ci askan bi koo foog ne fii la nii la mel nekk ne la mel koo séentu fële fekk ko fële gis ko feneen xoolal suñ gaay yi yëpp rek nan si bàyyi ma man dama amoon covid maa ngi recover ba léegi xoolal struggle yaay jàmme bi ñu fa nekkoon yëpp ndekete woo ñun jàmme lañ doon xeexuñu woon système xeexuñu woon problème xeexuñu woon corruption xeexuñu woon dictatorship xeexuñu woon injustice ñun suñ boppa lañ doon xeexal ndekete woo ku nekk nag ñun ña toogoon sa jàmme sax ñooñu gën ndig ñun dañ jógoon ñu joxoon jàmme ne ko liñ fi nekkee baaxut at least ñun suñ xel yi yàlla def na si tuuti dara mu ngi xalaat ñun suñ munee ba toog ba xàmmee xam ne yaa jame liñ fa nekkee woon du noonu du si rey nit rek si corruption dëkk bu demut lack of development electricity bu amut courant bu amut health care bu baaxut few people am askan bi yëpp poo li moo taxoon ñu naa xeex jàmme di gis nga gaay TikTok yaa ngi demonstrate gaay TikTok yaa ngi dem ba sareet ñun TikTok lañ dee nekkal léegi am nga wax naa leen ko ma ne leen duñ dee ñëw Facebook te tukulóor mu ngi protest tukulóor mu ne dañ war di ñëw Facebook because Facebook mag yi ñoo fi nekk ku nekk li ku bugg a baax nga kuy bon nga ba pare ku bugg a change nga mind depuis 19 cumbalong ku bugg a change mind changeuloo mind li moo fi nekk di nañ waxante dëgga di Facebook ay mag ñun ñëpp ay mag leen ku am 30 something ba up 20 moom des chance nit mun naa ñëw wax sa xel bi xaw a difin nga ne ok nga commencé di eewu di xam nga consciousness bla 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 waaye boo demee am 30 something 35 yow sa brain cells yëpp développe na di man mënatuma si dara keneen mënu si dara mënuñu wax dara lu ko change yow yaay seet li fi nga bugg a dundee ak noo bugg a dundee sa life nga dunda ko so loolu moo nekk si Facebook soo moo tax ñu dem TikTok non man maa ngi California ñu nekk New York hopefully ñoom dinañ jóg dem si UN lii bi man 6 hours la pour ma dem New York man ma dem Gambia sax a gën a gaaw foog naa hopefully ñu nekk New York dinañ jóg ñu protest njaay duñ mun a def yëpp suñ jógee jël suñ time research def vidéo yi tamit I hope ne ñu nekk New York dinañ jóg protest
jamono dina jot ñun ñëpp dinañ jóg protester comme niñ ko daan defee rek but I hope ñu nekk New York dinañ jóg yëngal seen banner yëngal seen flyer Adama Barrow xam ne nit ñi they are very dissatisfied with nit ñi dëkk bi di demee xool leen courant bi wax naa ko fi si vidéo bi ñu defoon sànq $500 billion almost $500 billion since 2019 dugga si biir réew moomu noonu yëpp pour courant ñu ne electricity universal electricity access fan la xaalis bi dugga lu tax ba léegi ngeen a am problème yi ay bor $1 billion pour nawek amuñ courant ñu ne dëkk bi 2024 lañ nekk dëkk bi dina développe amuñ basic si courant pour compagnie yi ñëw toog fa invest compagnie yi ñëw ubbi employ askan bi amuñ courant su amee ngoon du am bëccëg su amee bëccëg du am suba these are basic things moo tax man su ñoo wax ñu ne waaw duñ wax si politique yi Gambie dafa toxique ne la wax si politique yi west bi bla west bi ñoo am politique ñun amuñ politique ñun ñu ngi xeex for fundamental rights ba léegi ne la waxante dëgga west bi ñoo am politique de ñoom su leen neexee ñu politique season bu jot ñu politique bu leen neexee ñu politique all year sax wala ñu toog 4-5 months before election ñu politique because ñoom am nañ lu basic si fundamentals si gisuloo ko fi wax courant bu jeex gisuloo ko fi wax waxi cash power gisuloo ko fi wax affaire yi time limit aduna bi xeexatuñ affaire yi time limit di fii gis ngeen ñu fee wax waxi time limit loolu is not even a point of conversation si ñun la des Fatou Touré nuyu naa la yéen ñëpp Seydi ski Aïcha yéen ñëpp nuyu naa leen Fatou Demba yéen ñëpp a ngi leen a nuyu soo ñun dañ buuseegul sax bay wax waxi politique moo tax nit ñi su ñoo wax politique man na ma foog ne ñun tam xamuñ lan mooy mini ni politique mooy ñaari candidat taxaw ñu ne kii la ñuy sànnil duñ sànnil kii ñun waxuñ waxi politique ñun li ñoo wax mooy basic si pour suñ dëkk bi courant nit ñi am ko healthcare nit ñi am ko ndox these are fundamentals for every foundation pour dëkka time limit nit ñi am ko these are basics dëkk bi soo amutee lii yow amuloo dëkka li mooy dëkk bi dañ ko waxte dee di ñun amul dëkka di ñun si jamono jaam yi ba léegi di jamono jaam yi la ñoo wax ne tubaab yi kër bi ñooy taal courant ñi duñ am ñun ñoo fee nekka ñooy buur yi yéen doo leen buur yi lii jamono slave li na di ne la waxante dëgga alal bi su ñëwee ñu jaay jaam yi alal bi ñi la jël ko ñi la duñ si bokka because yow ceddo nga yow gëmuloo li yow gëm nga lile yow yaa bokk si deret bi yow yaay am it's the same stuff different at rek la waaye it's the same phenomenon it's the same stupidity same situation moo nekk fi ba tey depuis time yi maam ya ba ñu defee jaam nii naa la sister Ami noo def share leen ma gisuma suma crew bi yet hopefully gars yi dinañ ñu join Hadi moom dafa dem vacation anti tukuroor mu ngi liggéey nee dina join inshallah ñun fii leen tollu de Gambia soo ñun amuñ dëkka ñun amuñ dëkka pour ñuy wax waxi politique jamono politique amut ñun ñu ngi xeex for fundamental rights te suñu waxee human rights just in case and I believe ne ñu fi nekk yëpp xam nañ ko human rights ne ko ñu enu la rek teg la benn place ñu jël la exile la non because Yaya Jammeh trauma bi la ñu teg ba nga xam ne ñun ñu jànga sax xamatuñ lan mooy fundamental rights for a human being electricity water healthcare these are basic fundamentals for everybody's livelihood te mu ngi nekk ci government bi because moo tax ñu teg leen fa di waaye you know what the problem is tey ñoom Adama Barrow they don't care about you they don't care about me they don't care about the average Gambian and the companies in the Gambia private sector they don't you know what they care about their political bureau NPP the whole government is there for NPP not for Gambia government ñun amuñ government baax na amul problème ski nii Aïcha ñun amuñ government the government is supposed to be independent from political parties
The government is supposed to run the affairs of that country. The government more rest ñun suñ electricity, suñ healthcare, suñ water supply. These are basics. But amuñ ko. Because their agenda is different from you and me and the average Gambian and the mayor bi jaay si marché bi. It's very different. And until we recognize that ñun Gambia duñ dem fen ba pare nga am few nit less than 100 people ñu ne ñoom dinañ jël askan bi yépp ñu mbaamal ñu soo waxee ñu ne kenn du ma dictate doo la ñu duñ leen dictate waaye ne doo la ñu dictate de xanaa foofu dafa war a leer léegi xanaa léegi leer na ne mën nañoo dictate fii kenn dañ leen fayal school fees ñu fayal ñu school fees ngeen jànga ñu jànga ngeen toog si bag ñu xaar ko fa ñu xaar ko fa ah abanta fere wax moo fi des de wax nga wax ma wax ñu déglu ma ñu déglu ma ñu déglu la ñu déglu ma ñu xam kana wax dëgga ak ku waxu dëgga loolu rek a fi dekka de sant yàlla bam ñu joxee waxukaay jox ñu free internet ñu toog di wax soxlawuñ alali kenn ñu ngi sant yàlla ah saaw nuyu naa la sanku ji la nuyu naa leen yéen ñëpp ah very sad lii moo naxadi lii moo métti man suma xol bi man lii moo ma dee métti xam nga bu fekkoon ne ñun dañoo jànkuwante Adama Barrow ak ay nitam ñoo ñam government am boobu noonu rek they are less than 50 people sax mutuñ ko dama ko dee wax waaye léegi da nga war a jànkuwante noonu nga am mouthpiece sami guards yi the same nonsense people ñu nekkoon si Yaya Jammeh enable ko jàppal ko ba mu egsi fii te ñoo ñëwaat dawati demati si Barrow yaa fi toj Barrow yaa fi toj te barki ne moo ñaay ngeen ko fa jaaja njaay yéen ñëpp tey ngeen jógaat ànd ak moom parce que ut ngeen ba soona tappale ngeen ba soona coono ngeen ba soona ba léegi dara ngeen daw ngeen ne yéen a ngay jébalu ji si moom lii ba kañ ba pare ngeen ñëw isil ay wax yi gibberish nonsense wax naa leen man su ma fi toogee fii ba next year di dina focus suma dina bi di wax lu correct bés laa fee ñëw wax lu correct ñu ne ma jukka tey moom méeguloo sens parce que ñëppay xalaat yow nit ñaa ngee wax about ñaata may leen ma seen lii nit ñaa ngee wax ay billions of dollars okay we are talking about if you look at the xaalis bi nga xam ne moo dugga si réew moomu noonu may leen ma rek ma seen ñii lii soo leen seete alal bi dugga si réew moomu noonu from 2016 ba tey nga xool national debt bi nga xam ne moom la Barrow yokka over $1 billion up to today ñun ñu ngi deal with basic problems just think about it up to today dëkk bi ñu ngi deal with basic problems basic fundamentals but yet we are over $1 billion of loan huh over $1 billion but we cannot show for it. Where's the money? Ma am suma brother bi keks mu may wax affaire yi $600 moo tax ma ne Gambia du dem ne leen ñun ñëpp ne leen dem ñu yóbbu ñu si géej river Gambia ñun ñëpp ñu sangu géej dañoo ut benn alxamis guddi alxamis ñun ñëpp ñu dem ñu sangu ñun ñëpp dëkk bi ñu toog nag di ñaan 1 month xëy na su boobaa yàlla dinañu uyu but it's not only about cakes video bi maa def nii I am talking about every individual koo xam ne yaa ngi ngoyaanu next to the government pour nga jaalale seen agenda bi yow nga ne yow di nga ñëw yow di ñu tànxal ñun di ñu génnee si lu nekkoon depuis 2013 14 Masiko ji depuis 1989 ñu ngi si dafa am ñoo xam ne lu ñoo wax dafa dëggu si ñoom
maasi kooji li ñoo wax ba ñoo wax li ñoo wax boobu si am na ñoo xam ne judooguñ suma maas yi nga dégg ay nonsense people toog si ay Peter Gomez di wax ne waaw yi must apologize yi must apologize yi must apologize he must apologize he must apologize to who seen government nonsense boobu di jël alal réew mi di ko tapale di ko sàcca di ko njuuj njaaj nit ñi di leen expose di génn li nga xam ne suba ba ngoon jot nit ñaa ngi ko war a wax ñu jóg di ko wax ngeen taxaw he must apologize you must be delusional if you think coach is gonna apologize you must be delusional da ngeen dululu ba pare ngeen ñëw ne yéen di ngeen juutal xel yi ñëpp man loolu moom ma dee jaxal si ga xam nga nit ki soo demee nga dem si baro demal sa right la demal jaata nuyu naa la ku dem si baro ila raytoolem demal taa yee domo xaalis bi yëpp domool waaye di dem nga gis suma ante bi waa dañ ma doon discriminate yow nga nekk si opposition party ñaata at ñu lay discriminate nga toog foofu noonu ba tey nga jóg nga ne dañ la doon discriminate make this make sense Gambia xam nga lii lay wax mbaamalante bi dafa doy jamono yaay jàmme ngeen mënoon a mbaamal askan bi waaye jamono bii déedéet TikTok dafa am Instagram am Pinterest am déggul la ñu de Thread am Twitter am jamono yaay jàmme Viber rek a amoon Viber ak Facebook si endin ba la Facebook ñëw Viber moo amoon endin ba WhatsApp ñëw léegi ko la ñoo mbaamal fàttali ko leen time Jawara ñu amoon education it was a small percentage léegi ñëpp a génn tukki jàngadi ñi tukkiwu sa jàngade English léegi ko la ñoo mbaamal ndegam time Jawara la ñoom coach daan jóg di protest fekk nga amoon probably less than 5% of the population ñoo amoon formal education asuma laa jamono bi nga xam ne ñëpp a jànga boo toogul si formal education bag ngi sax boo ubbee internet bi lu nekk nga faa jànga ngeen ñëw ngeen ne yéen di ngeen nax askan bi noppale ko leen si naxaate bi du dox di ngeen a sonal seen boppa Gambia askan bi yëpp xam ne lii xew suñ demee TikTok xale yi ñu ne baro ma wax la ne 2026 doo toog xale yi ñoo ko wax ñu ne doo fa toog ñu ne dañuy reyante ak yow dégguloo ma de demal TikTok xam naa yaa ngi fa am fake account dugal di seet xale yi ñu ne 2026 doo taxaw ibe ji la by force 2026 yow nga ne 3 years bi jeex nga ñemale 5 years bi jeex nga ñemale 10 léegi nga bugg a jëmale waat beneen 10 wax naa ko dee ma TikTok su fekkee ne yéen da ngeen ñëw pour liggéey def ngeen 10 years te liggéey bi miiti na liggéey government neexut léegi loolu la ñëw xëccoo pour toogaat man lii laa bëgg ngeen ansal ma Gambia maa ngi déglu loolu ñuy xëccoo pour toogaat yow dangaa liggéey fukki at ñu ngi laa fay liñ laa fay loolu ngaa liggéey bi neexut métti na problème bi bari na wax ji bari na criticisme yi bari na léegi looy reyee pour toogaat beneen 10 years loolu laa bëgg ñu ansa da ngeen foog ne nit ñi dañ dof alal bi ngeen aw jël di ko rawale di si bànnee di buuju baaje yéen kese ngeen nekk si moo tax ngeen bugg a reyante ak Gambien bi ne da ngeen naa toogaat yeneen 10 years Ismaila Cissé mu mel ni béy buñ xoj suñu waxee mu naan waaw it's the transitional government it was a transitional government yéen ko lañ fi mun a nax 8 years Adama Barrow def ko si réew moomu noonu 8 years mënuloo liggéey dara ñu gis ko imagine leen wax naa ko dimba xale bu juddu yaayam nampal ko muy raam dem ba dox jógee foofu noonu dem school dem ba am 8 years loolu dafa yàgga de
nit nekk ko si dëkka si réew alal bu dul jeex dugga si réew boobu noonu ba léegi we cannot show for it in that country. Gambia tey la gën a xalaku tey la nit ñi gën a soona benn tali nga ñu constructal road to Siraat tali boo xam ne suma maam yi ak suma bàjjen yi ak suma nijaay yi koo si eeyoon tey ne leen ndax ma jël 3.5 million dollars ma defal la ko si tali boo xam ne 1 kilomètre rek nga am ñëpp dañ laa wax déedéet. imaginal lii suñ tali yooyu loon la suñ jógee askan bi man I don't know ñun tamit lan moo ñu jot tali yoo xam ne tali boo xam ne loon la boo demee ba nga jël loon kenn waxut bul def infrastructure waaye boo demee ba jël loon boobu na la make sure na daf laa isil revenue waaye ñun suñ tali yi isil ñu revenue ay nit yu dee rek la ñëw isil accident yu du jeex nga jël 79 million dollars def ko si tali 22 kilomètres rek nga ñu mun a indi kilomètre bu nekk 3.5 million dollars. Imagine this ku nekk mun ngaa dox benn kilomètre léegi yow kilomètre bi soo ko doxee ba mu jeex 3.5 million dollars lañ si spend when the average Gambian don't even have electricity. The average Gambian don't have access to medication, don't have access to food, but yet you spend 3.5 million dollars on 1 kilometer of road. Make this make sense, Gambia. ñu ne loolu mooy développement yi baro te loolu la dañ ko war a fay ñun amuñ luñ ko fay but we have to pay for it. moo tax pour Gambia develop dafa metti because every money bu GRA bi indi every dollar 80 cents bi yëpp dafa dem on loan payment servicing the loan. nuyu naa la fàccaam every dollar dafa dem pour ñu service a loan 80 cents bi si every dollar dina dem si loan. ndig bi mu toogee ba tey barongee leb grant bu ñu jox ñu ne ko feef grant yaa ngi faa fekkante grant yaa ngi fekkante si biir kër dëkk bi rek mu ngi fekkante si biir dëkk bi rek waaye mismanagement bi fa nekk moo tax man du ma gisee suma broda bi bina mismanagement $600 mismanaging $1,000 but yet you have your eyes on a mismanagement for over $3 billion but you don't yeeyuloo si yaabiwuloo si Birkama seen commission baa ngay dem on we are talking about millions of dollars and dollars they cannot account for it so waxee ñu ne suma yumpaañ laa ko joxoon suma mother-in-law suma sister-in-law imagine this but they are not talking about it because they don't want to talk about it because jël leen ñu def leen propaganda tools ñu génna di waxal Adama Barrow yéen KMC council yooyu biñ juddoo ba tey council yi ñetti council yi li ñoo liggéey am na beneen council tam ñu ngi liggéey dégg na li ñoo liggéey si biir dëkk boobu waxuma ne amut waaye géjoon nañ koo gis suñu waxantee dëgg rek ngir yàlla tax dëgg la nag benn système perfectut waaye booy dem bay wax $600 bu ñaari nit duga moto dem lan mooy ndey bàyyi sax ñetti nit ñoo demoon jëli sa passeport ba fële na li Sénégal ñetti nit ñoo demoon jëli sa passeport bi Sénégal how many hours la pour nga drive dem fa ñii dem waruñoo ànd amut ñaari nit yu war a ànd wala ñetti nit su lañ nee sa ñeenti nit ànd dem jëli ji passeport 4 hours 8 hours 6 hours loolu la nit mun a drive eega keneen drive eega ñaata hours nga war a drive pour dem fii Sénégal how many hours la moo jël pour véhicule mu drive dem Sénégal make good sense xaaral ma seet déedéet gisuma ko de sis wa ko mu seen gisuma ko sis Aïcha ok xaaral ma seet Ibrahima ba pare dégg naa ñu ngi wax ne it wasn't even 4 people bi ñoo wax waaye gis nga lii mooy witch hunt ba pare lii mooy yow yaa ngi ut xooñ fekka maalo baa ngi ne mbat si kaw ngay wóor di daw di ut xooñ xaar leen ma seet broda gisuma la de maa ngi gis yaa ngi binda
waaye mënuma laa lifin xaaral ma seet na dinaa la mun a send request nekkut di lifin maa ngi live ba léegi something is not right something doesn't make sense bala leen ma ngeen commental ma are you guys hearing me something isn't right brother boobu kii xaaral ma seet tur bi sax Ibrahima suma papa Ibrahima yow génnal danga exit nga dem si suma page bi directly bul dem through let's say su fekkee ne Aisha daf la seen live bi or danga join from somebody's live danga dem directly demal directly suma page bi ngir yàlla su ko defee ma mun laa may nga duga ok thank you yéen ak maa dégga jërëjëf yeah ok you know so loolu moo si nekka let's say ñoom Talib seen lii bi maa ngi waxaat ne tey si live bi mu maa explainal and I hope ne kenn si ñoom dina ñëw mu explain ko properly because man xawma but I'm speaking on the grand scheme of things if you are sitting here bringing allegations ngay wax affaire yi just did that now okay let me see bro gisuma la de xawma lu xew bro nekkuloo di lifin de may leen ma sorry dafa bëgg a dugal send a request ñu seet yow su fekkee ne Talib has been in that government or in that mayoral council for 7 years yow amuloo dara loo génnee yow amuloo dara loo highlight or loo wax just think about this Gambia Keks yow maa ngi laa waxal or ma ne di nga seetaan li yow tamit bàyyi xel li ma laa wax te Keks the whole 7 years of Talib mu nekk foofu yow amuloo dara loo génnee naa ñëw sa comment bi mënuma ko read that much quickly amuloo dara loo génnee pour wax ko si administration boobu lu dul nga wax ne lu tax mu yóoni ñetti nit pour dem jëli ji benn passeport Sénégal bill bi $1,000 la if that's the only thing you have to say about Talib kansulam bi yëpp man damaa jox Talib ak kansulam bi standing ovation di la ñaanal yàlla bu beneen hopefully there's nothing worse than that less than 1,000 balal ma yaa ngi am noise bu bari bro balal ma xanaa foo nekk dafa am noise hello den nga romba Talib nga dem si Yankuba nga seet Yankuba kansulam bi nga gis ne Yankuba bi mu fa nekkee yaawut foog naa yéeni xaaf la fa amagum waaye gars yi ñu ngi génnee commission ñu ngi génnee scandale yi fa am problème xaalis yuñ tappale yépp si ñoom jonga ñi santa Jeng ak Fatina Tur bi ak Sirifo Sonko ñi wax naan ki dama lebaloon kii xaalis bi kele laa jox xaalis suma sister in law moo ko soxla woon I use it for personal use it's normal we do this is what we do yooyu yëpp yu loo si yaabi wuloo si and you want me to yow li nga wax si benn $600 boo xam ne ñetti nit ñoo demoon jëli ji passeport let ñetti nit yi sax man bëgguma sax kenn dinaay ne du ñetti nit benn nit moo demoon at the end let them 4 people go and pick up the passport Sénégal dafa sori dañoo drive dem nit ñi dañoo ànd for security reasons many other reasons soo dawalee for 5 hours keneen jël dawal you already told us ne yow you don't debate things based on morality so what are you talking about is it illegal Keks maa ngi laa challenge come in I know you're gonna watch ah xam nga nit ki sooy lekka laax def si soo wala nga def si nit ñi jóg sooy lekka laax def si soo wala nga def si nit ñi jóg ak soo kenn du ko jaxase di ko lekka ak laax déggu leen ma de
ah ni ne jóg ak soo kenn ko jaxase si benn laax ne danga koo lekka bireen bi nga confuse rek lekkal laax wala nga lekkal laax yi ni ne jóg wala laax yi soo bu jarut saaga bu jarut saaga bro nañ wax rek based on issues and it's not, this message is not only for Keks. Message bi ma jàllale nii every single Gambian boo xam ne yow yaa ngi jóg nga ne yow da nga bugg a jaay propaganda government bi te mu leer la ne government bi liñ fa nekkee du dëggatu yoon jaaduwut yow yéeyuloo si yàbbiwuloo si yow nga ne di nga yéey si everything else yàbbi si kon loolu lu mu ñoo nduru mooy yow da nga ñëw pour xeñemal ñun suñ tooga bi loolu mooy dëgga bi because safaaraan faa am si dëkk bi every day waxula ko safaara mu ngi am si dëkk bi every single day te waxu leen ko barki de moo ñaay leen fi génnee alal bi nga xam ne moom la naka tuddaati World Bank EU European Investment Bank all these other institutions jël alal bu dul jeex dugal ko biir Gambia government pour ñu ne electricity bi almost $500 billion mu si suñ TikTok bi almost $500 billion dugal si biir réew moomu noonu since 2019 pour electricity ñëpp am access to electricity am na funding boo xam ne 142 million euro la boobu 2019 la dugal ñu ne boobu noonu pour school si la 1000 schools ñu ne pour ñu am electricity across the board ñu ne mais leen ma maam Lisa I hope ne du dog suma life bi rek xaaral ma ko maa ngi live xam ngeen ne fàtte naa share link bi sax si suñ groupe bi Baramos Go forum bi xaaral ma seet mais leen ma rek sorry imagine leen loolu unbelievable we are talking about Keks, I'm calling you to speak on that. Speak on that. Legi génne nga sa bopp si activist yi gis naa sa comment bi commental nga ko coach commental nga ma ko kon léegi jeex na maybe that's fine maybe you don't want to be an activist anymore that's your right waaye soo nekkutee activist that's fine but one thing for sure waxoon nañ ko fi dinañ ko fi waxaat anybody for that matter ku bugg a farleeral baro waaye boo ñëwee nga ne yow di nga maamal askan bi lépp lu ñoo liggéey dinañ si xoppa suuf dinañ ko def ak yow dinañ ko defante ak yow because comme time yi jaamee rek la xanaa suñ amutee sa jot liggéey leen seen liggéey def leen li ngeen naa def ak baro dem ak ñëw advice leen ko mu seet naka la moo jubatee réew mi waaye yow su fekkee ne yow nga ne doo wax ñun fu ñoo waxee amul problème but stay clear of our way that's it stay clear of activity lu ñoo liggéey suñ yoon that's it point blank period ñu day ragal kenn gis naa sa comment bi ngay wax affaire yi wow you don't want to talk about the 600 or whatever 3 people that went to Dakar for Talib but yet you want to focus on the central government you damn right I will focus on the central government. The central government is ñoo responsible for over 2.5 million people. The central government is responsible for all those monies yi nga xam ne mu ngi dugg si biir dëkk boobu noonu te nekkuñ di ko use over $1 billion of debt within 7 years in that country dollars laa la wax billion by Adama Barrow's government. We will talk about it. Just this year alone $500 million worth of grants dugg na si dëkk bi 68 million was supposed to go to 100,000 farmers. Gambia kañ lañ am 100,000 farmers. 2 grants. Bena last year, bena this year. $68 million for 100,000 farmers. 200,000 farmers total. Wow, bro, defal lulu. Defal senal li bi nga request that. How ma lu xew? Ba pare tamit hin nga update sa app bi nga set. Yaa ngi follow suma page bi ndax follow lo suma page bi. I don't know.
I don't think danga need sa pour follow suma page bi xamal lu xew de sorry trialat nga seet génnal nga fay sa phone bi wala nga update sa Facebook app bi nga dugaat nga try nga seet because I do want to hear from you because loo xam ne ay allegations la you know ba pare ñu daw ba bëgg koo def dëgga man maa ngi wax three people waaye ñu ngi maa wax ne ma it's not even true 3 people bu ñoo wax ne ñoo demoon jëli ji passport Talib it's not true. Imagine we are sitting here talking about Talib's passport 3 people under $1,000 a whole mayor office yow scandal boobu rek nga gis si li nga xam ne moom la ñoo audit or moom nga wax ne mooy commission bi that's the only thing you can pick out from and you want the whole Gambia ñu déglu la ñu focus si loolu while buñ focus si li nga xam ne mooy ndey bi la bi mooy central government bi nga xam ne ñoom ñooy def jaaja njaay si biir dëkk boobu noonu you're talking about $1,000 de we are talking about $3 billion $1 billion for the national debt bi mu yokka 7 years beneen $2 billion bi yëpp si grants yéen a yaaxa dëkk bi with all the respect nag this is more than just a divergent view this is becoming a fundamental principle issue when you see ne the government nekku fa pour liggéeyal askan bi ñu ngi embezzle funds ñu ngi jël corruption bi alal bi ngeen dugal si biir réew mi askan bi kenn gisu ko Gambia is still the same old Gambia and the activists want to talk about it but yet nga ne dinga divert nit yi dinga distract nit yi ba pare yow kenn rek yaa xam yow kenn rek yaay right activiste yi nga xam ne ba ñoo nekk activiste ku mel ni coach suñ maa si judooguñ te yaa gën a xam ne maa si coach yi everything that they are doing is for country it's not for self-interest we all know that ku mel ni Madi Jobaate we all know that so añ la ñu bàyyi na xaate bi Gambia it's not going to work as long as you have people like us it's not going to work xanaa ngeen rey ñu ñëpp ñu dee then mu mun a work for the rest of the Gambian people te su boobaa sax dina am spirit yu jóg bokka si ñoom it jóg taxaw Lamin key even to understand even to why should mayor request for 4 days just dama nga read bina better for me to understand I'm not understanding passport please don't deviate your course follow the path of coach and the co understand ma just Lamin bina lat li nga bina because it's not clear your writing is not clear at all please make it straightforward ma mun ko understand a Gambia government spend exactly mu ngi noonu ñaata nga bina 9,996 euros for 89 vehicles OIC project was a complete failure up to today. What investment do we see mu ñëw si biir dëkk boobu noonu from the OIC project si private sector bi or public sector bi you spend over $300 million in loan. The loan was over $300 million. We only heard ne talki ñoo may ñu bena 1 million. Ana benen ana yeneen nga dañ ko nubanditi. Adama Barrow mu ngi non di dem Saudi pour su fa jógee dem ñëw si UN bi dafa jël jet. How many people comme ni ko anyway, how many people are going on that trip? Look at China. What makes one businessman qualified to go to China with you and the rest of the businessmen don't go to China with you? Huh? What made up your delegation bi nga xam ne mu ngi dem China? Isul loo ñu dara si biir dëkk boobu noonu. All you brought us nga ne yow dag ñoo ñoo tabaxal si ñi naan hospital ñi naan clinic Ismaila si toog foofu yabaate ba bugga den naan obviously it's a clinic What makes it obvious? Because your president is so dumb, he cannot figure out what's a hospital and a clinic. So we should just know, obviously, it's a clinic when he's referring to a hospital.
because he's incompetent comme li nga waxoon ñu ngi laa bëgg a góom si kat a whole president nga toog wax ne yow hospital lañ laa buildal si state house fekk a clinic la and it's obvious we should all know ne it's a clinic, it's not a hospital. Even you sound dumb for saying obviously, because obviously use it somewhere where it's obvious, but it's not obvious to us. How is it obvious to us? Huh? No problem, Nene. Thank you. How is it obvious to us? Lu Peter Gomez wax nga ne yow di nga dangaam di nga ko daaji wax naa la lii nekkut vu lii dëkk la lépp loo xam ne yow xalaat nga ne sa xel bi xam na ko mun na koo xalaatal na am na keneen ku doom am na beneen doom bu toog kuñ jur koo xam ne jàng na li nga wax xam na ko balaa koo yàbbi bi koy yëy bi ko yàbbi xam na ko. We have over 2.5 million people in that country. What makes you think you're the only smart person that can sit there and just not talk, not defend government in Gambia from top to bottom? And then we should believe you. There are 2.5 million people in that country, and you're single person. We have to believe what you say. Even when what you're saying is not true or is not correct, we have to believe it. You must be delusional. Dinga fena dinga ex asaman dibe wacha duta people will still not believe what you have to say, because Gambia bi ñoo la joxatu credibility bi. Te maa ngi waxal suma broda bi Kex na bàyyi xelam Gambia bi mun la jox boppa ñu jox la credibility bi si kaw nga toog si sa ngor. xam naa ne Gambia dafa metti utam alal bi neexul xam nañ ne yéen a ngi am family yéen ñëpp a ngi war a dunda waaye añ lañ ànd ak suñ ngor ko daf ko dee wax naka mar naan waru laa taxat naan petit buro bi ne ibe nga rus waaye loolu ngeen nekkee si dëkk bi yéen seen maas yi yéen a yàq Gambia seen maas yi yéen a tax baro mu bon seen maas yi moo tax government bi demul fen seen maas yi moo tax Gambia muy xalaku ba tey self interest people yi dirimoo yi billahi wal kitaabi ñoo tax Gambia bon ba tey ñoo boot baro ñoo roganti baro ñoo àndal képp koo xam ne dafa bon si biir dëkk boobu di yàq alali réew mi di mbaamal askan bi di continuer di jaay propaganda baro ñoom ñii la moo tax may laajte na Gambia dina dem xam nga ana broda boobu noonu I don't know what's happening. moo tax may laajte na Gambia dina dem. You have a selfish bunch. Duut fele duut fii xool leen wax problème tàngara bi mu taxaw moo tax ba mu toogee si lifin boobu noonu naka lañ tuddaat sax xaw ma daf doon def interview or whatever mu toog consent sa munta clear sax pour mu ubbi gémmiñam bi words am was all over the place daf doon fumble in his mouth because yàlla moo ko doon mbugal noonu wax ji munta génna tàngar because def gu ñaaw bi moo ko toppa jàppale Yaaya Jammeh tàccul ko bañ ne noonu la ba last minute Yaaya Jammeh moo fi gën ñi xeex ñi dee ñi jooy ñi exile ñu génne fa Yaaya Jammeh amu leen rusukaay billaay su doon man la dama am kersa dama seet si Jammeh ma ne déedéet duma dum mu maa gis may ànd ak ñi billaay wal kitaabe maa ngi read Lamin waaye ok nga ne ma read sa bos dinaa ko read ok baax na amul problème su ma paree dinaa ko read enu waat sa bagaas yi dem lekka naa fele ma ñëwaat lekkaat fii ñëw ànd ak baro yeah I'm working for country it's for country nga dem toog fele Commonwealth
ngay wax ne yow you believe in democratic principles and values when the government president bi nga doon liggéeyal si government bi nga nekkoon was violating people's human rights every single day, and you sat there and you collected your checks. You said you never said a word. Ngay dem di ko pareetal di ko tàccul di ko propagandal pour mu gën a entraîne boppam toog si réew moomu noonu. tey nga dem nga ne yow di nga taxaw si mbootaay boo xam ne liñ lay oo pour nga liggéey mooy affaire yi human rights ak democratic principles ak good governance. yow nga ne di nga ubbi sa gémmiñ bi yow di nga jaay ñooñu ne yow loolu nga gëm wax bi mu fuloo sa làmmiñ bi daf doon dama rek xam na seetlu nga sa bopp sa làmmiñ bi daf doon dama rek loo bugg a wax bi kalabalabaj du génna ni mu war a génnee. human rights nga naan human rights wax bi dara leeru si ah loolu moo nekk problème bi. is the same bandits, the same use kati nit ñi, self-interest people, no values, no principles, no morals. ñoom ñoo fa entraîné ñoon Yaya Jammeh tey ñu continuer di fa entraîné Barrow ëllëg beneen government su ñëwee di same nincompoop su ñoo ñëwaati pour nekk may leen ma seet kii. I hope yéen a ngi maa dégg ba léegi. yéen a ngi maa dégg ba léegi dafa am call buy dugga I hope ne nekkul di disconnect suma lii bi. dañ war a déggu Gambia li fa nekk di fa yaaxu bari na. Gambia li fa bon bari na. Thank you Alaaji. Gambia li fa bon bari na. alal bi dugga si biir dëkk bi yëpp anamu man loolu lay laajte. bésuma meer bi daf ma mujjee wax sax mu ne ma jukka maa foogaloon ne tubaab yi dañ ñoo na maa dañu xaalis bi dañ ko di dugal si dëkk bi because xaalis bi dafa bari. xaalis bi dafa bari. we are talking about billions of dollars for a country boo xam ne only 2.5 million people ñoo fa nekka. only 2.5 million people ñoo nekk si dëkk boobu noonu. billions of dollars dugga na si dëkk bi but Gambia is still the same old ridiculous Gambia. ñu ne kenn bu mu ko wax ñu taxaw at least he started this project, at least he's working on the project. 8 years. How long do they need? juróom fukki at ak juróom naka not juróom fukki at juróom ñetti at nga nekk ko si nguur di ko liggéey gisuma dara yow lu tax ma war laa gëm pour jox la another 10 years. ñu ñoo bëggatul loolu sax donte Barrow ñu woon na mu jox ñu àdduna ak lu si biiram soo leen seetee Ismaila Ceesay moo tax su dee wax daf day jéem a use di pretend ne waa transitional government my foot. Transitional government my foot. Transitional government boo xam ne yow yaa ngi spend billions of dollars te dara ceeñu si dëkk bi kañ la dëkk bi di baax yow li la tubaab bi jox in the first 6 years of your government duñ la ko joxaat di soo fooy jëlee alal bi pour liggéeyal ñu ak loo ñoo liggéeyale li si des dangaa nekk di fay loon di fi nekk nii di so how can we trust you ak lan lañ war a expect si yow ah 8 years
nga nekk ko si government yow mënuloo defal dara dëkk bi kenn gisu sa bopp si dëkk bi the basic the most fundamental thing term limit sax amuñ ko amuñ sax term limit baro bi moo ñëw dafa ubbi gémmiñam bi toog waaw man kañ ñetti at rek waaw man ñetti at rek ma dem kooku ne ko ah nguur dafa ne ñetti at mu ne ko dee man kañ ñetti at rek muy def ni yaram bi ñetti at rek fekka narut ko imagine leen mu nekk foofu si biir réew mi munut bàyyiwut baro xam na ne munut baro ku ko gis num dee toogee si state house boobu jël ñaari tànkam bi def ko nii lem ko nag jël biir bi di ko raay baro xamut munut baro munut liggéey bi te ñi ko wóor yépp xam nañ ne baro munut soo ñoom bugguñ baro jógee fa because ñoom seen interest la pour baro toog fa muqat la lépp luñ bugga foofu lépp loo xam ne dañoo ñëw njuuj njaaj ko fen ko ñoom mun nañ koo get away with ñoom they know that déggu leen ma de government boobu ministre si commencé ko si amat ba si suuf ñoom ñépp xam nañ ne Barrow is the easiest person koo xam ne they can fool him beneen président bu fa toogoon du ko naw they don't want a smart president they don't want a competent president because it doesn't serve their self-interest pour nga am a competent president koo xam ne mooy doxal li ko war si réew mi it doesn't work for them because seen lekkukaay dafa fatu déedéet saane boobu am nañ ko ba pare 79 million dollars kilometer of a road cost you 3.5 million make that make sense within 2 weeks KMC génna am contract bu ees ñu ne ñoom 4 million la ñoo spend pour ñu am 15.4 kilometers of road plus 2 bridges plus 5.4 kilometers of drainage system si benn 4 million dollars kii 4 la spend 4 mu am 15 yow nga spend 79 yow nga isil ma 22 dañ la war a dóor ba nga dee ku def loolu dañ ko war a dóor ba mu dee kii spend 4 million mu am 15 ak lu si te am ak leneen yow nga dem spend 79 nga isil ma 22 they know li ñoo wax ni yëpp xam nañ ko corruption bi yëpp gaa yi xam nañ ko tapale bi nekk si dëkk bi gaa yi xam nañ ko sàcca bi gaa yi xam nañ ko they are just acting oblivious to it because it doesn't serve their interest pour ñu génn a wax ko pour ñu génn a jànkuwante ak askan bi waa askan bi li fa Adama Barrow ak nguuram bi nekkee it doesn't serve them they are running around building political bureaus and they're doing it for a reason Barrow parewut pour dem yow loo bilee political bureau bureau put food on the table of Gambians and the farmers and the market vendors. Political bureau is a healthcare facility for ñoo fajo. Political bureau gives the kids education and electricity and water. Political bureau. How many political bureaus have Adama Barrow built since mu nekk as the government boobu? When you are only the president of the Gambia, you are running a government. Loolu nga war a focus on. Lan moo yóbbu dëkk bi kanam lan moo yóbbu government bi kanam but not lan moo yóbbu NPP si kanam and this is a problem Gambia moo tax ma ne ñun ba léegi ñu si jamono jaam yi jamono maam yi ñu ngee fay gaay suñ parliamentarian ñu ngee fay government officials yi ñu ngee fay président bi ba pare ñoom ñu ngee tappale dañu sàcca ba pare they're not working for us they're only working for NPP for they are how can I put this they are trying to do everything pour ñu make sure ne Barrow ak NPP they continue to be there for the next 10 years decade but why now why are you guys so hell-bent and fixated on Barrow being the president of that country for the next 10 years again? Why? If he's just serving his people, serve the people, let him go. But why does he have to do everything
continue to be the president of that country? The answer is very simple. Self-interest. It's not for Gambia. He's not working for Gambians. He never could deliver for Gambia or the betterment of that country. No, he is doing everything pour mu continuer di nekk president because he is mu ngi gain, mu ngi am benefits, mu ngi am interest from being the president of the Gambia. This is common sense. If you are doing your job properly, you are governing a country bo xamne 2.5 million people. You are doing everything day in and day out. Yangi am sleepless nights, yangi am restless nights because yangi jema figure out naka nga yobo dika bi kanam. Bu 10 years bi doye ñu na la doyna do ci xé do ci hulo do ci héccio da nga dem ne wax ngeen diga doyna na keneen ñew jékali. Bot su la jarale nga xéxi mu jaral la nga xulo si mu jaral la nga reyante si mu jaral la lu nekk ne leen waxante dëgg la na si nekk Gambia ali nga ñaayele ali eew lu si nekk nañu ko wax ndax gëmu leen ma minister si you are competent, you are smart, you can go and get an EU job o nga del si waati diaspora bi liggéey o nga dem liggéey African World Bank Development Bank yéen a xam. Why are you so hell-bent on being our ministers? Go and get another job. Other jobs outside the international, they will probably pay you more. So fake an extra salary being am. So what's the struggle? What's the push? Let me push back. Go and get another job. Let somebody else come and work. But of course not. Of course dolen ko def. Of course daf leen jaral lu nekk daf leen jaral fen tapale sàcca njuuj njaaj propaganda toog meeting ñëw var diaspora bi ak képp kuy jóg di wax ci seen affaire pour ngeen mën a continuer nekk fa another 10 years because seen survival ak seen livelihood seen families everything depends on that government and it shouldn't because you have a salary and foofu nga war a am ci sa salary bi. So loolu moo nekk problème yi Africa boo gisee African yi leaders yi government yi di dee reyante suba ngoon guddee bëccëg dama continuer di govern it's because of the interest that you have in that country and the benefits that you are walking away from being in that country nga nekk ci government bi. That's it, very simple. So sàccut tapalewuloo njuuj njaaju leen loole ñoo reyante pour nekk ci government bi. Dem leen nga uti regular job comme suma maas yi dem leen nga uti regular job da ngeen foog ne nit yi dañ stupid na da ngeen foog ne nit yi dañ stupid baro problème la jaabi waaye tey soo gisee may def waxtaan bi ñu wër baro ñi nga xam ne ñooy continuer di entraîne baro di seen propaganda ñu use leen ñu jàllale baro propaganda yi tey nga nekk fële ëllëgee nga ñëw fi dundum dandang ñii ñoo tax tey ma ñëw toog fii di wax because ñii ñooy di reason suñu waxantee dëgga ñii ñoo nekk di reason why ba tey Gambia demut enable us mu ngi noonu this is the reason why ba tey ji Gambia demut parce que bi Yaya Jammeh demee bu fekkoon ne amuñ fa sa ngi nit yi tey Gambia ba leneen la ñoo wax système change bi ñoo wax ni am nañ ko bu yàgga xaw ma ana neene xanaa nga koolal ma ko xam naa dafa nekk si meeting am yu dul jeex na ñëw because man su ma waxee wax bu yàgga bi dama dee soona especially maa ngi jógee si covid bii nii maa ngi amoon covid xaaral ma seet na dina uyu ñii ñoo tax problème bi mu nekk dem on ba léegi den nga ñëwaat si waxi kii bi
moo tax soo ma seetloo bëgguma jox Kek Sane waxam bi that much okay nee na lifin na that much lii because it's not only about Keks, it's about this group of people. It's nothing to do with Keks as a person. It's about the mindset of some of these people comme ay Drimo pax bu am rek ñu na fa curup lan lañ fa mun a amee donte sax ante integrity ante morals it doesn't matter na si nit ñi dee na si nit ñi torox na si nit ñi soona it doesn't matter seen agenda leen toppa seen self interest rek leen toppa waa ana ne Hey. welcome back waaye yow toog naa ba soona gisuma la wax naa ba xoox xaaral ma jël break jëlal Actually, dama ne xaaral ma just ñibbi si kër. And then ma loading from fii dan talk foofu noonu moo taxit mu xaw a yàgg. Okay. Xam nga Aisha, let me give you my phone number. Nga ne ko mu text ma bu mu call ngir yàlla daf ma text su ma textee then man dinaa ko call on WhatsApp moom bu mu call de daf ma text rek man ma call ko xaaral ma text la suma number bi then moom mu ñëw mu lii xaw ma lan a tax mënut a dugg direct mama nuyu naa la yeah consistency is very important waaye lii moo yaaxa dëkk bi we don't have those kind of people and the few that we have guys ñu ne dañ la ñoo gor dañ la ñoo naka garandu dañ la ñoo discredit maasi Kooji maasi Madi Jobaate wala Nelson Mandela laa wax de fam te da yal na ko yàlla xale bu wàccoon ne dafa discredit Madi wala Kooji du wook déggu leen ñu de ñoom rek ñoo mën a discredit seen boppa waa aca nee jëlal man ma naan suma jinjar bii nii man ñun Covid bi la ni lay bilaay Covid bi moom tuuti mu yóbbu ma bar sax waaye yàlla baax na no back to sender the Covid can't do anything to you xanaa Covid bi laajut ma xamut sa immune system bi ak sa willpower bi dina amul su ma laajoon du dugg si yow dafa ni pour wax suma ancestors yi su waxee suma ancestors yi dina understand su ma laajoon bi laay du dugg si yow yeah wow and yourself they want to discredit you ne guy try they cannot ñun yàlla rek moo ñu mën a discredit déegul ñu de ñun dañ dee toog si jaww ji ñun yàlla la dee jàkkaarloo di waxtaan ak moom ñun mënuñoo discredit man I'm gonna ask them to spell discredit for me. Once they spell it correctly, then I'll that's the first thing, my first point of engagement. Wow, why ne yes maa ngi gis suma brother bi fooguloo ne dama waroon a call Keks I said ndax am na lu mu oh absolutely if he wants to come I mean I'm sure Keks wouldn't mind coming to defend his position. I really doubt if he has anything to defend this, but you never know. He may have, I don't know. Because in my view, it's not defendable. It's not. So, but then you never know. And you can always give somebody the benefit of the doubt. Listen, man, let me make this categorically clear. Man buguma yefi naka lañ ko xatee naka lañ ko cut corners and you know under the table deals and likuma the cover up corruption and all these things. You know, I am so not a fan of that, and I always discourage it, right? But then man buguma topa nit bem sis baselessly, right? Buguma am an agenda and neka diko follow nga xamne even if there is something right or there is room for you to give them a tap on the back, you still keep a blind eye and don't want to give it because of it's not the issues, it's not what is happening, it's the individual that you really have an issue with and you just cannot see anything right about the person. That is really pit bottom low, and that's where I'm speaking from.
I see no reason, again, corruption is corruption, regardless of where it's happening, regardless of who is involved. It is corruption and it is wrong. Mismanagement of funds the meaning is the same, regardless of who is involved and where it is happening. It is what it is, right? And it's outright wrong, right? But then I am going to raise my brows at anybody who only chooses or picks which mismanagement of funds to talk about, or because of who is involved, then you want to justify it, or you want to hold somebody to account. Not because of the actions are wrong or uncalled for or wrong, unjustified, but then because of the personality. Purman, that is dishonesty. Purman, it's baseless, to be honest, and it's very, very not professional. And then you want to discourage lolu nono. If we really want a just society, if we really want the Gambia that we're yearning for, if we want to put systems in place, systems that are not going to be favorable to just one person or one group or one sect, systems that are going to be fair for all, free and fair, regardless of your color, your race, regardless of who you are, it will apply accordingly. Selective justice, and the Gambia is for all of us. We all own it. The incompetence, the corruption, the mismanagement of funds, the nepotism, the billions of dollars. Yeah, that's what I'm saying. It's affecting all of us. It's not only affecting you and I or people that are close to us. It's affecting Gambia. And anybody that lives in the Gambia, by default, you are a victim of it. So, by the pick and choose, can let you hold to account, and can moy def dara ñu gis ne dafa wrong ken kenen def ko ñu ne it's okay. ñu justify ko. I think lolu lañ wara bay. Politics daf ñu divide ba nga xamne we wrong has now been changed. The color of wrong, the shape of wrong, the sound of wrong, has been changed. And then because of partisanship and our leanings, the color of right, the shape, the sound, the feel of right, it's also changed. And how does it change? It's changed based on who is involved. It's changed subjective. Based on the personality. It's changed based on how close are we with somebody. And if we have a society that defines wrong and right in that manner, then it's a messed up society. And we have a bunch of messed up individuals in that society. And that's what we have right now. Whether we like it or not, that's what we have right now. It's really, really sad, but that's what we have right now. And, go ahead. No, I was just gonna say, if you, su fekkee mënoon nga wax si affaire yi Brikama area council bi tamit, commission bi nekk dafa dem on ak millions yi nga xam ne ñu ngi ko mention, but yet gisuma suma brother bi Kex mu wax si dara. And laal nañ region si yëpp laal nañ Kex gisuma sa request bi de. I sent you my request to join you live like you asked me to do on the phone. Waa déedéet moom koy wax naa ñëpp ne dama laa wax nga join. Nekkul ne dangaa ñëw pour setal ne yow man maa la wax nga join. Nekkul ne yaa ñëw rek Kex. Waaye gisuma sa request bi. Xaaral ma aat la seet na dina la allow. Mu ngi nii ma ngi laa aat seetal na di nga mën a duga. Waaw. Ba pare gisoon naa sa few comments yi tamit nga ne dañ ragal dañ bañ a wax si affaire yi Talib because maybe xëy na dañ ragal ku ñu attack or something. Kex, I want you to look at my eye. You see my eye? My just about. My just about. Okay, you see this eye? There's no iota of ragal in this eye. Trust me on that one. Comme Kex lu mel rek. Wow. Nga man moom ragal moom nekkul suma part of my DNA. Yow yaa ko moo tax ma laa tontu. So boobu xola boobu bàyyil mu jaala dafa am ñoo xam ne si askan bi yow ku la eeyoon si biir nelaw sax ñu drogué la sax ñu laaj la dañ ci am na lu ñu ragal si askan bi danga la naa wax ne déedéet amut sa diggante yàlla lay waxee nag déedéet waaw soo lépp loo xam ne ñun jóg nañ wax nañ ko nekkul ragal wala ñaaka ragal réew mi moo tax te foog naa loolu xam nga ko Kex loolu mënoo ko waxut loolu
sister Juka Kex waxut loolu la bindal di ko wax waaye Kex waxu ko loolu la bindal loolu ma bindal ah ma wax lu ma bindal after la ko gis dama ma ne ko ne si mun naa ko rébit ma ne ko ne jusuma nga wax si pa DM bi why are you not talking about it? Is it that you fear because of the attacks that are coming? I don't go back. That's my words. It's on the face of social media. waaw moo tax ma ne la moo tax man laa tontu moo tax ma ne la voilà man Juka ak ñi ma xam nii ak ñu ñu ànda nii muy neene muy coach ayooto am ragal nekkul suñ deret dégg lu tax are you not talking about it? Is it different? déedéet waaye léegi yow léegi fi mu nekk nii ñëw nga welcome léegi yow dama bëgg a pour neene mu put the questions to you because dama bëgg a yow nga defend li nga wax because yow da nga ne 4 people or 3 people ñoom ñoo dem foofu jëli ji passeport bi waaw waaye ñoom seen boppa ñu ngi deny ne loolu amut ba pare another point before nga ñëw even su loolu amee sax ni Kex 4 people wala 3 people ñu dem jëli ji passeport yoo xam ne mu naa jël budget boo xam ne less than $1,000 wala $2,000 yow nga ne si loolu ngaa wax waaye yow ba tey gisuma nga wax si Brikama area council corruption bi nekk di fa dem di fa unfold gisuma nga nekk di wax si corruption bi nga xam ne moo nekk biir Gambia government just barki démb rek lañ génnee data $444 million worth of grants dugga na si biir réew moomu noonu through pour nawet pour ñu am electricity across the board universal access to electricity am na boo xam ne pour school si la woon yaa ngi gis 142 million euro in 2019 gars yi joxe nañ ko Gambia government project bi essential electricity universal electricity for the end by the end of 2025 or by 2025 lañ ko sax waxuñ end waaye ba léegi nii aleel boobu noonu yow fi nga toog óor na ma ne léegi tey courant dem waaye waxuloo si léegi acca bismillah so and you know think that Kex will be at every place at all the given time. déglu ma la sa connection bi baaxul ñëwal sorry yaa ngi maa dégg waaw maa ngi laa dégg léegi waaw so Kex is one individual bu leen di bàyyi leen noonu rek yéen listen leen rek waaw no bul worry man xam nga man you know Juga man I have a very thick skin man when I put my message the rest are not important to me and my message has hit where I want it to hit and the people who understand the issue and I will cement this loolu nga foog nag waaye yaa ngi nax sa bopp because xam nga nit ki because man I'm not speaking on opinion xam nga yéen no so don't what my mama wa when I'm speaking I allow you to speak no Juga man when I speak I don't speak on opinion lu ma la wax fii ak nene lu munta wax there is no other statement loo xam ne can debunk my statement when it comes to facts and I can tell you that it is 4 people that go and I can tell you that and I have documents that the people that are witness to that who signed and tendered it at the commission of inquiry. I will tell you that for number 1 for facts. Is it illegal for 4 people to go? Is it illegal for the 4 people to go for ñu jëm jëli passport or it is totally illegal for 4 people to go and collect a passport for one individual. It's illegal. It is illegal for 4 people. Kex, what is illegal? So if they take them to court of law, they will be jailed. Kex, dafa am loo naan si sa taay bi ndax la na xew. Déedéet léegi dafa illegal. No, it's a question because nene mama check through Juga. Let nene check me through. Nene mene through madam Kola. Let's go. I'm going set an Arsenal match, but out of respect because Buma Kola, then I found the my down. Lord Mota Manyo, Purma Wangane Mantuma Data, but I'm watching Arsenal match and you know me with football. But out of respect, Lord Mota Manyo. So let's go straight to the point. I clear you now, Maluma Wahia Pasla. Dama la laaj ma ne la even if I told ne 4 people ñoo dem jëli ji passport bi okay you're assuming ne 1 driver 1 protocol ak ñaari nit right okay léegi li ma laajte mooy ñeenti nit yooyu noonu dem lan moo nekkoon budget bi loolu laa la bëgg a njëkk a laaj xam nga ñaata moo nekkoon xaalis bi I didn't know I'm not interested in the money I didn't check so okay so you didn't check how much money la guy spend pour ñu dem. No. So yo, lan nga amal problem because they are people. That's what you have a problem, not the money, but because they are people. Juga,
Are you asking me questions? No, I'm genuinely about this I question. want you to, man, with this sorts of, you will ask me a question, I allow my land and I flow. No, I give you my No, I will give you my justification. I know it. What is clear, at 2009, the councillors for overseas outside the Gambia here, when you go, per diem is £200. That I know for facts. Yes, that I know for facts. Legi, dama la like a straight question. Manela, Yeah. 4 people in Hamne, you have an issue that they went to Senegal for you pick up passport. Wow. Your concern is valid. That's your opinion. Yes. You have a concern. Yes. Like Manela, is it illegal? Wow, man, I am gonna vehemently disagree. It's not lingawa. I don't agree with it. It's illegal because for them jëli passport. Amul fen fuñ bina ci loi ne yow 4 nit mënu ñoo dem di jëli ji passport wala 5 nit ñoo wara dem wala 1 nit moo wara dem. So when you question the morality and the ethical nature of the situation, now that's the cost. No, we can discuss. Why so it's illegal? That means they could be sentenced or they could be jailed for that. So the mala debunk bobu. Legi dinala bay yo nga jox ma pushback. Bobu one la. Buga na nga wax fofu. So second one bi dama la ko laaj manala. How much money la guy spend pour ñu dem jëli ji passport since you have an issue because yaa ngi wax ne mismanagement of funds la. So they may be mismanagement of funds. I think the basis of the conversation should be the funds that we use. Comme ñun suñ ñëwee di wax affaire yi baro wax naa la fi sànq nawek then you just grant from 2019 to now. Wait, nawek is not. Man, I told you my said and my juga. The issue is not about nawek. Nawek is an issue. Let's concentrate on Lungma issue. 1 second. Let's talk about that. Man, madam, said that. I'll let you go. Let me wrap it. So is the dollar amount on the table. Ma convert ko to dalasi. Because there's a mismanagement of funds. Bi nga xamne ñun mom lañ nekk di wax. So yo dama la laaj ñaari question. 1, is it illegal? 2, legi yo ñaata la gaay yi. It's moral. We agree on that one issue. One number 1. What is important? Hamna ne moto bi dañ ko fuel from the taxpayers' money. Money is involved, and that is financial mismanagement. How much? I don't know how much will full a tank. That's why we requested for the councils, since they claim that it is 2 people that went to collect the passport, let them provide the payment voucher. Since they were able to produce the memo, then they could have the audacity to produce the payment voucher. But they will not do that because the payment. No, I'm like, when you are talking, I don't stop you. So allow me to talk, or we don't have a conversation. But I like question. Then you cannot stop because when you are talking, I listen to you. So when I start, don't cut me, or we don't have a conversation. All right, thank you very much. All right. So number 1, what I'm telling you, since they have the audacity to bring the memo to say that it's only 2 people that went, because there was a pen that says that 2 people, which I said that it is wrong. From the statement that the council member who will come and testify before the commission went and signed and give it to the commission to say that we went 3 people went to Dakar by land. 3 people went by land to Dakar to go and tender the passport. Talib pay an airplane to travel and meet them in that day. And this is not my statement, but the person who will come before the commission of inquiry, who is trying to debunk her own statement, given to the commissioner, said 3 people left the source of Gambia by the council's car that was fully fuel to go to Dakar. And when they depart, Talib then take aeroplane and meet them there the same day. The next day they went to the embassy and he put on his hand a fingerprint and put it on the visa, and they do the process. They slept and the next day they came back to the Gambia. Okay. So that means that 3 people that went with the vehicle with Talib Bensouda who took a flight, and this is a. Sorry, the dog. Hey. Million mama said. Oh, sorry, Kex mun nga request that. Nene mun nga duga. Bala len mangen share. I hope na yun ang ma-dega o yun ang magis. Dafa dok. Dafa am ko don call. So mu dok. Let me just. Dama xamut luñ ma callé. Duñ la dee call ba nga duga si live bi.
ah crazy mais leen ma seet balal leen ma ngeen ok foog naa gisoon naa fi kex sena request ma seet nee na yow tam sena request mais leen ma sorry balal leen ñu tuuti rek gars yi ñu ñëwaat let me just try to call this person tell them to not mu may ñu jaama rek waxuñ fi dara lu dul hi how are you how is your life loolu rek lañ fi nekkee meeting na de ok léegi xawma ana neene kex seen nga request kex seen request xawma lu xew dafa am ku kooloon mu dog loolu la kii maam Lisa kex seen request dama toog ba soona gisuma comments ma xalaat ne après dégguma kex ma xalaat ne dem naa balal leen ñu rek ñu lii su ko defee ñu continuer kex ñëwal daal nga wax li nga bëgg a wax kex ñu ngi fi dinañ la déglu ñëwal nga wax li nga bëgg a wax ñu ne game bi ñu ngi half time mamat ne game bi ngi half time kex dugal daal nga wax nga seetal sa boppa kex mun loo wax ba wax wóor nit ñi si biir wax de kex ah kex mun loo wax ba wóor nit ñi bilaay kex ah yow nga ñëw di wax waxi mismanagement of funds yow mun loo ma wax total bi sax that is the first assignment booy ñëw di def allegations di wax dara it's okay ma'am boo ñëwee di wax allegation di wax mismanagement of funds yow journalist nga the first thing you need to do is put data put numbers attach ko si li nga wax pour mu am mérite maa ngi laa xaar de gisuma la kex ana nga ñëwatut the first thing loo war a def mooy nga put numbers together nga wax ñu ne lii moo nekk li nga xam ne lii la waroon a cause guy even su fekkee defuloo analysis boobu sax nga ñëw nga génnee data bi nga ne ok lii la gars yi spend si essence lii la gars yi spend si 4 people yi nga xam ne 3 people yi nga xam ne ñoom ñoo demoon by car ok so lii la cost cancel bi $2,000 $1,000 la cost cancel bi pour Talib mu am passeport am bi is that correct ñu debate ko waaye yow isuloo fi benn number man dama foog ne danga am sa data bi correctly because you work on facts and numbers because saa bu nit waxee nga ne ma isil ma facts man dama foog ne am nga number yi am nga number yi together already man I thought that's what you were working on I thought you already had that and that is the problem moo tax nga isi wax ne mismanagement of funds when you're talking about a whole council nga ne yow danga accuse mismanagement of funds bring the number ñun every day ñu def fi research ñu isil ko baro 5 million la World Bank jox 92.7 million moo waroon a dem si youth si dañ ko dee isi over $500 million wala half a li moom ngeen receive this year of grants you have to back your information with the numbers with data nga pare nga kex man dama dee jaaxal bro ana nga dugal gisuma ko kex sam nga dama dee jaaxal because soo dee wax nee na yow tam mun ngaa duga dangaa wax ne I speak on facts just because you're yelling facts doesn't make it a fact it doesn't man loolu laa understand to suma brother bi bring your data, bring the numbers. If there's mismanagement of funds with Talib, because ñeenti nit ñoo dem jëli ji passport am bi, bring it. But
yaa ngee wax mismanagement man ma fone da nga am lii bi unko receive my request unko man ila request o jila ite fana xaaral ma aat la léegi dama laa aat yow seen loo request mu ne ma unko nga man ba pare xam nga man lu ba ma gisee mu bindal ma you guys afraid of UDP ma ne is this dama doon xaataay di ree si kër gi man kese ma ne Keks, do you really think we are afraid of UDP or any political party here in this country? Look at my eye. Me, afraid. Juga pare nga ñu wax. I'm not number one. Okay. Legi. Number one. No, I had your question. Yeah, I had your question. Like man, one I dem sedan football, but neither will hear me anyway. We need the numbers. I'm not. What I'm trying to do, we are trying to establish here, Kohamna is the custodians of public funds. This has to be established. And we heard from the commission, which is very clear, that to go and collect a passport, per diem is paid per night. The request of the mayor is that let them approve 4 days for these people. It is the CEO who approved 2 days. And Talib is somebody who is the custodians of public funds. In the first place, why requesting for 4 days per diem payment just to go to Dakar and collect? If common sense, we understand, driver is a human being. He can move here a force ferry in the Gambia and he will reach before the embassy will close. Collect the passport. Because of maybe he's a human being, he relax. The next day, first thing in the morning, the person will be packed. So you will only have 1 night per diem payment. No, Hara. You cannot be a player and a referee. You cannot be sending questions and you want to defend. If that's the conversation, we are not having it. Okay. It's a dialogue. You went to Dakar recently. There was something, that's the reason why you went. Yeah? I remember you told me you spent the night. Okay? Yes. So you went Dakar tay. So you get Gambia suba. Balanga ega Dakar goody dina jot. Loyally janti. No. Next day. No, good do your job. Okay, while in Ali Janti Balanga ega office the fatic, Lula mean day schedule the fatic. No, Lola la wadi, Manela Mangla experience purga on that. Manela so a joke if you first thing in the morning. Wow. You will reach before the embassy close at 4 o'clock. Really? You collect your passport. Yes. First when you close it here, you will reach even before 1 o'clock in Dakar. And office close at 4 o'clock. You pick the passport. Because of you are a human being, you have spent maybe the whole 5 hours, 6 hours driving. You need to relax. Now relax. The next day, I deal what? Yeah, I understand. The next day, I deal what? Because I'm speaking in Wolof, so I am gonna. So the next day, I deal what? So next day, so that you will have only because per diem is per 1 night. Why the mayor, who is the custodian of public fund, will request for 4 days just to go and collect? It was the CEO who said no. I will approve 2 days. Okay. And the memo, that was what is communicated in the commission. Okay. So this is why I'm saying that mismanagement of public, because you are the custodian to protect and safeguard public money. Okay. Why just to go and collect your passport? You will request for 4 days per year. Okay. No. So in fact, yes. In fact, 2 days were approved for the per diem. How much was this? Do you know? That's what I'm telling you. Mayor, councillors are paid 20 pounds sterling for every night that you spend outside in 2019. I'm not talking in generality. Kex, you are smart. You did the investigation. And so anyway, Harakex, don't we cool, you know. So anyway, benga hamne, you are talking about something lo hamne da flanyor. I believe you should have all your data and your information put together. This is not no. What you feel, I want to correct you before you are going. This is not an issue of what gets investigated. This is before the whole public. No, what I'm asking you. All right, go. Keep going. I'm asking you. I'm asking you. If you said 2 days were approved for the per diem, Talib 4 lawa, 3 lawa, 5 lawa, link approved more 2. Yangerega. 2 boblala, like how much was it? Make the analysis there has been mismanagement of funds in that in this dealing. How much was this amount? You don't need to point out the figures to point out mismanagement.
No, You but don't need it. when you are talking, I'm talking. We will not talk. No. If that, I can also do what you are doing. You talk, I keep quiet. Now let me wait and justify what I want to say. What if I didn't? You have to. We cannot have a conversation. No, but Kex, you cannot tell me you don't No, need but the you number. cannot. You need the You number. explain Why? yourself. Wahal. Do you want a conversation? You But said you need the you number, give your Kex. You cannot tell me you justification don't that need the I cannot. number. Allow me to give my justification that you don't need to point out that there's a mismanagement of public funds. So allow me to explain. No. Okay, Wahal. You already taking a position and you want to ask for my opinion. You cannot because you already take a position because you don't want to accept that. No, but Talib have I'm mismanaged asking you the public dollar funds. amount. I want to know it. The public I should don't know. That's what I'm saying. Unless you listen to me, you will not get me. And you already taking a position. And people are watching, and they are with us, and they will understand. I want us to have a conversation. I don't want people to think that you invite me already when you take a position. You know, we have been into this struggle. We have done so many things. So let's allow each other and have a nice conversation. No, you are not. I allow you, but you don't want to allow me. I say that you don't need to know the figures. Kex did not allow. Okay, respectfully. While lima wa Kex moy, the man like number. Why no. Very good. And unless you listen to me, my answer. Very hard. It takes a lot of self-control, and kudos to you. Yangi nopi. While lima wa tay so them on CNN, did the reporting Kex. Ngane Donald Trump, wala Joe Biden, wala Barack Obama, they involved in investment of funds. Lun la njika like moy amount bi ñaata la man lola la laaj. And this is unless you listen to me, you will never understand where I'm learning. So, legi laaj ma sa question, dega nala. Baye ma tontu. Like ma sa question, dega nala. Baye ma tontu. I had your question. You said I must show the figures. I will tell you why I cannot show the figures. Allow me. Allow me. Ma explain Allah. What's so much we will not have a conversation. I'm telling you. I promise you. Suma wa lima wa dinala allow. Lima wa moy. Fo munti talk si media. Nga make an allegation. Ngane. Embezzlement of funds. Didn't make an allegation. Commission make an allegation. Commission. I amplified the message of the commission. Make that comment. Once you make that comment, man, as someone ko hamne, I'm curious. I should be able to ask you nyatala. Legi suma la nyatala. Mema. But you cannot force me to provide. Allow me to listen. Whether you accept my answer or not, but don't want to buy force you will. I will give you the justification. This is not an issue. Bohamene Kex independently went and investigated. Kex, you are not going to do this to me. You're not going to deflect. I'm not deflecting. You and we will not move. Actually, we will not. Kex me mangiriala. What I'm saying is, Limala life is very simple. If you don't have the number, just say you don't have it. But you cannot say you don't need to have the number. You don't need to ask. This is basically unless you listen to the man how much a councillor is paid. So it's already I give you the numbers. It's the number that you want. I'm giving you now. Calculate how many of the council members went and 20 euros, 200 euros. We're not going to go allow me. Allow me to talk. Okay, talk. If you invite me, you call me on the telephone. You said you want to have me on your platform. So if you don't want to give me, let me go and watch my football because you have to listen to me. Come on. So the issue is. This is not Kex Bohamene, man. Whatever I go down and sit and do my total investigation, I will give you facts of every bit and pieces of my investigation, and everybody who follows my report will tell you that. But this is a commission of inquiry that is under the national, that is being watched on the national TV, that everybody can see. And at the commission of inquiry, a councillor member, ko hamne more them talks the council see before the commission. Ko kunyo fofu mu talk. You like in regards to the trip that Mohamed Lowland of Senegal and the letter that he received, that's the memo in regards to the payment and the people that will go. Munyo mu testify. I caught that video, I bring it on social media. Manelene, a member of the council, Munyo talk for Munene to go and collect a passport in Senegal. 3 people were know them jail passport. And each were requested to pay a per diem of 4 nights. When you can collect a passport for benefit. Total of what? For benefit. Total of what? This is unless not degul man and I have already started this. Man, each councillor is paid 200 pounds.
Yeah, I understand. I didn't do it because it's not my investment. It's the commission that is. It's before everybody. Whoever wants to do, who is interested to know the figures can do the calculation. That's not me. But what I'm trying to point out here is the mismanagement of public fund by Talib, who is entrusted with the public fund that you can And how collect a much is this? passport within one How night. much is the question? The amount in question? That's what I'm telling you. And you are just repeating the same thing because you don't want me to go to the whole issue. No, why I want say you to that go I'm to the giving you whole the. issue. I'm telling you that I didn't know, but I'm telling you each council or each person who will live, this is the amount you are paying. Whoever is interested to know the figure, do the calculation. Look at this is simple as ABC. But Why? But what we how want much to do you establish think is it is, Tekex? because Genuinely that's not asking. important. We want to establish the mismanagement of public fund, and that has already been established. So it's public fund mismanagement. When it's $1, $2, it's public fund. That's what we want to establish. Why are you so particular? And you are not particular about that. The fact is established that mismanagement of public fund is done. But you are particular about only the fund, but you don't want to confirm that public fund was mismanaged. That's the issue, and we have established that. Talib, who is the custodian? Okay. No, allow me. If you, I'm not here to convince you to agree with what I said. If you want, you take a note. But I'm telling you what happens, and allow me. We should not be back and forward. What is truly established is that Talib Bensouda went and make a request for 3 people to go and collect his passport to Senegal, and he requested for 4 nights per diem to be paid to these people. And that is before the commission. Go back to the videotape and listen to the person who was testifying. This is not my words. And this is what most of you people didn't understand. You take the commission word as the case is just amplifying, like how I amplify the National Assembly voice, how I amplify the court voice. This is just taking the audios from the Commission of Inquiry. Mismanagement of funds and the Brikama Area Council mismanagement. Brikama Area Council, I had that in your program. And how I amplify that by the people for the people. So more than 3 consecutive months I am there. I'm the only one who was exposing Birkama Area Council, Janjambura Area Council. Go back to the tape. But in the beginning of your show here, you said Texas never talk about Birkama. Go to Pastor Ambassador, all of them are coach. They invite me 3 months completely. I'm the one who is giving what is happening in Birkama Area Council, what is happening in Janjambura. So if you people sit there and you said Texas never speak, the records are there by the people for the people. So yeah. You spoke in the past, but it seems like recently something is doing your no, sorry. You have spoke in the past, Kex. You have spoke in the past for sure. Yes. Why as of recent, you said it here before the show. I was listening. I heard it. By now nga wax lu yaga. You have spoke in the past. Lolu ken munu ko dindi. When it comes to Gambia, issues of Gambia. But as of recent, you said I never saw Brikama, Janjambure, and Nena also said that I'm giving you facts, go to by the people for the people. No, Kex, I'm telling you right now, you have spoke in the past about Gambian issues. Lolu ken munu ko wedi, okay? But recently, avenue you ma gis nga jël dafa ratlu because mu ma wone ma yow you are actually more concerned about nga ne Talib 4 people yi dem why yow li nga xamne mu ngi dem recently right now ba legi waxulo si affaire yi Bikama si affaire yi all the other mismanagement of funds yi nga xamne mu ngi dem si bi dëkk bi yang si stay mute when it comes to Mema Kex when it comes to Barrow government Kex duma la fenal I barely see you nga tok ne yange wax di yey di yabi si ñom. And if you call yourself an activist, come ning ñu wax ne dañ wara wax si let's say any other issue bo xamne mu ngi dem on in the councils, why tamit dañ wara wax si central government. Why yow it waxulo si central government. I'm sorry, I want to yang ma dega because somebody called me dafa dog ndax yang ma dega my life still. But legi ma ngi fa ba lega. Wa legi ma ngi la dega. Okay, thank you. Ana kuka. Wa ma ngi la dega. So Kex yang ma dega. Yang ma dega. Wow, lima Kex moy. So say if it was anybody else, we wouldn't care. Yang gis. But yo, xam nañ ne jamono yu bari bokk nga ci ñun. Yang wax like Mema Kex. Kex. No, I didn't. Bukuma nga feel like that. Duka, I have order. This was not planned, so I didn't make any call. So that's what I want. I want to clear what you want to know because I have order. Just now, all these calls are appointment that I have made. But because of you call, no, Duka,
don't want to go and I'm going to phone you regularly. My explain man. I'm not saying anything. I'm just asking for a simple request from you. And if you grant that, because you are my invite, because I didn't plan for this. You just call me nothing less than 5 minutes. I'm a text them join my life. Well, no, Bilai Duma what understand my so hostile. Are you hungry? No, I'm not. I don't want people to feel like we are back and like them call unexpected. I didn't plan for this interview, but because of when you requested out of respect, I wanted to come. But I already have other commitment. You're my call. So Lord Mota Manela, man, explain whether you take it or not. My explain to my side to justify that why I say that there's mismanagement of public fund, why I say that it's poor people, and why I say this amendment, madam, in continuation because other people are no more call because. Next time you can have more program for the plan. So because of good 12 o'clock, I can come to your live. I have other no understand Loma. I have other commitment young ma call. So and I don't want to leave na text answer to my question. So my mama explains to my Baba, my justify Lolo. And I want you to understand this. I'm not doing anything. I have because you didn't call I didn't plan for this. You just called me out of respect. I granted. I could have said Legi Mayma no. You may did hara cakes. Relaxal keks yow tamit ataaya bi sukur bi bari na de relaxal léegi mayal neene mu wax su neene waxee pare man dama bëgg a wax dara yow nga wax den mun ngaa dem amul problème and I appreciate ne ñëw nga fi si plateforme bi dëgg la man maa la call pour am sa opinion te soo gisee ma wax loolu noonu ne pour ñu isi la because like I said yaaga nga di wax si affaire Gambia waaye recently am na lu ma nekk di gis si yow xaw ma koo xàmmee moo ma jaaxal it's not your opinion that define me. It's not your opinion that define me what I do, and I'm not waiting for. So that's what I'm saying. I have other observation that I could have said that you have changed in your way of doing things. So everybody must have your opinion about people, but that doesn't make me who I am. So that's not important. What is important here is about the commission. What is before us is about Talib. Let's discuss about that. What I do, what I doesn't do, is your personal opinion. That doesn't make me who I am. So that's not important here. Yes, so me too, I could have said that I've seen you in other way around. That is not what I know of Duka. So that doesn't make any issue. Me, I have spoke about any issue in this country. Tell me one. I just go to my wall when I was talking about borrowing, all these issues that are coming. When I was talking about the issue of the budget allocation of the state house, more than the education, more than the agriculture. Go to my wall. My records are there. So you cannot tell me because of your opinion that will define me. So I could also have my opinion about you. So alone, it's not important. We are talking about Talib Bensouda here. That's the topic of discussion. Listen, the next time you can invite me on other platform. Actually, we are talking about embezzlement of funds. No, that's the cause for concern. And I told you that very clear before the commission. If you are interested, you can do. The issue is not about that. So the issue is man. Commission take a behavior ko am the video. When the fala ko post balama. Man balayo sa wandi fa mo ko njeka post sa balama and I see the other platform balama ñew so loolu la lay wandi legi let the question then after ñu delu si kex why kex wax nga lu yaga de so waxe ne la nga wax ala la nga wax it's not fair de wax nga lu yaga no waxuma la loolu but am nga luma la wax mo nek I didn't plan for this you call me out of respect I accept that I have other commitments and I cannot just look that because they are appointment that I've already fixed so loolu mo tax manela wa ask me man madam. That's what I said. I didn't say anything. Okay, Muna contribute because please, very, very well, right? Deglunala, and man, I personally called you when I saw your post, right? I saw it on your platform. I called you. We had a conversation. Okay, first and foremost, Deglunala linga wahib understand that. I agree with you, ne mismanagement of funds. It's wrong anywhere, anytime. It doesn't matter who is involved, right? I equally agree with you, ne. The amount here really does not define whether it's mismanagement or not mismanagement, right? I agree with you if you said that. However, right? However, the way you are amplifying this issue, I had cautioned you. I said, Chef, I think you should take your time. Now, the short clip, remember, it's a whole proceeding. The short clip that Binga post yo, right? If you listen to it, Patrick read one letter and the compliance officer on that video read another letter. Now, let me put it to you. I don't know whether you know, those were letters for 2 occasions, not one, right? You were mentioning here
Yes, you said no. You said whether I know. No, you asked a question, and I must reply. You said whether I know. You asked a question. You said whether I know. It's a rhetoric. You asked a question. Okay. No. You said. Okay. No. Okay. You want to answer? Do you know that? Right. Do you know that there were 2 instances and 2 letters? Do you know that? I know that it's even 4 trips, not even 1, and I have documents for that backing. Not even 2, 4 trips. For you to know, not only 2 that I know, but I know for 4. I'm referring to the letters that were read on that clip that you posted. Yes, I know that there are 2, both to and fro in Dakar. No. I'm not saying. Listen very carefully. I'm not saying what you know in general. I said because I'm referring to your clip because why I called you is the clip that you posted and the writings, your caption. That was the reason why I called you. I engaged you on it. So now I am telling you, did you notice that clip 2 letters were exchanged there? Is a yes or a no? I know. Okay, good. And then those letters is referring to 2 different trips. Okay, because I heard you mention Talib took a flight. Yes, when they were going to apply for the visa, right? The support staff went by road and Talib flew. Okay, and Talib this support staff. Stop being condescending. Listen, and then after nga rebuttal, ngir yalla. So pare ngay passive aggressive nan ñu ñola mayut nga wax. So you mean those are not support staff? A driver, an Otley, and an PR, they're not support staff to the mayor? I didn't know it. It's a question, Kex. You don't refer those as support staff to the mayor? No. I don't want to. So much start. I will not stop because you have accent in your dinago. So just finish Mark Tontula. Okay, why? Because you made condescending comments between my talk. Because when I refer them, they are support staff to the mayor. They went by road, and then the mayor went by flight, right? Yes. They processed whatever they need to process. The mayor came back by flight, and then they came back by road. Okay? They process. That's what I can tell you authoritatively. And that was 1 letter. The second letter was the one that our staff went to collect the passport. And may I put it to you, do you know that Talib had tried and even paid for DHL to bring the passport? But it took so long, DHL was not responding, and that was the reason Talib had to send a staff to Dakar. When the staff got to Dakar, hold on, just hold on. I'm putting facts to you. You may know whatever you are not know. No, because that fact is not before the commission and the issues. You have to listen. All right. Kex, listen, Arek. Yeah, listen, Arek. After nga So when the staff went to Dakar, because DHL was not responding and Talib needed to travel, right? It took so long for the embassy to respond and DHL was not responding. Talib sent a staff with a driver to go and collect the passport. When they got there, even the passport place will not give the passport to the staff because already Talib has given authority for DHL to collect the passport. It had to take DHL to collect the passport and then hand it over to the staff, and then the staff had to drive back to come to the Gambia. Okay? Now, another thing I wanted to bring to your attention, because you had made initially when you were talking, Talib is the mayor. Yes, Talib is the mayor, elected, right? But then we have a local government act that governs how the council works. When it comes to finances of the council, there is a local government and finance and audit act as well. Okay? And let me tell you, according to that act, you were saying mayor is the custodian for. No, mayor is the mayor, but then when it comes to finances of the municipality, the chief executive officer is the legal and authorized custodian of all funds that has to do with the finance. The mayor does not even sign a butut on anything that has to do finance with the municipality. I guess that also I want to put it to you in case you don't know, because you made a submission that the mayor is the legal custodian or manages the funds or whatever and things like that. I didn't say that, but I would reply. I didn't say that, but I would reply to you. Obviously, I will want you to reply or clarify or maybe debunk whatever I said. So I just wanted to put that absolutely. Now, moving away from that, okay, you have said here, it is illegal for the mayor to send no, staff. we agree on that.
We agree on that. With him, No, he said no it can be. agreement. Yo no pirek nene super nga wax. All right. You're not fair with me. The cat finger one you them nopi. Almost 1 hour man. No, Okay. You have said here it is illegal, right, for the mayor to send staff to go to Dakar to collect the passport. Now, let's even put aside the purpose of the trip. Whether it's a passport, whether it's go visit a family member, whether it's go visit official or whatever, it's a trip to Dakar, okay? Now you are saying it's illegal for the mayor to send those staff. Now, it is the same local government act, mandate for the mayor to have an orderly, it's legal, for the mayor to have a protocol officer and the mayor to have a support staff on anything that the mayor does, any engagement. It's illegal, it's budgeted for, it's allowed for in the rules of that govern the municipality or the council. So I want Kex, you to tell me, under what law is this legality on for the mayor to go with staff or to send staff to go and do a function on his behalf as the mayor of the legal? I want you to quote me any law, bylaw, act, section, anywhere that legality is, then definitely I can check it out and be able to agree with you, or we can debate it. If you can quote me a section where it says it's legal. You are repeating yourself. I don't have time. You said that. You said, let me quote. I will quote. Let's go. So she's repeating, boy. She's repeating. I heard that. She said, let me quote. I heard that. Let's move on. No. I cannot waste my time. I have other engagements. So I cannot just sit down here because you guys invite me and I have to lose other things. So she have to go. She said that. I heard that. She said, let me quote law. Let's go. You cannot repeat that quote law. For how many times? I heard it. So after that, and we go from there. So let's go. Quote the law. And I say, if you quote a law and we can substantiate where you quote me, it's illegal. Man dina gena, pour nakala ko hatesa, call out Talib to condemn those actions of Talib to send those people to go to the country for whatever the reason. I would do it too. All right. So all right, I'll give you time to respond. All right. Thank you very much, Nene. Thank you very much, Juka, for this opportunity. Once again, you just called me and out of respect. Out of respect, Manyofi, I understand. But with respect, I will stay because I have other engagement. First of all, Nene, you said that the Dengma call when you had this issue. Yes, you reach out to me, and when you see my post, man, if this was somebody else, I would not have reached out. But because of you are my brother, that's why I reach out to you. But man, when I see anything on the TV regarding about Talib, then I go confront, Sumako confronted, and I will tell him that these are the issues, mom explanation, Bumajo, then Lolmota Malatia, Talib, one 2 people more them, yeah, I understand. And this is his personal assistant and a driver. There is a letter and everything. You will not go by anything else. You will go by what was presented. No, man, I can do this. When we are talking, I didn't. You cannot change that because man, man, social. So you cannot go back and forward. So my mama, but if you are back and forward, so Kex léegi nee na mute ñu déglu la waaye tontul nee na si lim la laaj illegality ak tam foofu loolu laa ñëw de te loolu laa ko commencé de xanaa ngeen bañ a ma waa de foofu laa commencé de soo leen ma maye ma wax. All right, thank you. So I understand. So when you reach out to me nga ne ma Kex Talib man all the time when su ma gisee dara loo xam ne it has to deal with council and other de dama ko def so and not only this since the commission start so confront naa ko lii explain na ma ñaari nit moo dem. Yeah, I understand. Drive and back lirek more demo. So puro as a brother, puro ma wax la nga jëlal sa time nga xool. Manela Talib lum la wax, that is lum la wax. Man, I'm relying on what I have so far here from the Commission of Inquiry. And I'm a dega Talib that wax bobu. Talib mu dem wala any other person. Si commission bi mu wax lolu, then we can pick that story. But for now, I'm going by the commission's words. Lolu la wax. Lan mooy sa answer bi so you cannot buy ma nene bum don why you are not doing this. So buy ma madam. No, nene lu moy ñëwé non la koy tonté. So allow me, you cannot tell me what the post bring. Come on, you cannot tell me what I nene nu ñëwé non la def ko start from reaching out to me. Mu joggé fofu mu justify
Talib trip and be mu ko explain. So you cannot tell me what to answer, not what to answer. Yo bàyyi ma rek man ma tontu man dégg naa ko. All right, thank you. Yeah, I understand. So bu nga jógee foofu nga ñëw you went nga ne you give a general perspective of Talib Lumlawa Council Bilumwe. That's not the issue of argument here. The issue of argument lo hamne moneka fi moneka lu transpire or la lu fancy commission bi. Si lo lañ nekk di wax regarding about the trip bi. And si trip bi bo hamne ne neku ne wax bo hamne neku si before the commission because you ngay wax yep wax from the commissioner. But a witness statement bo hamne is personally and part of this trip ko hamne andana Talib. Mune my first trip to Dakar my first trip was in Dakar, where I went with I want to debunk you, I want to debunk you. My mama. Boy, Tuka, thank you very much for inviting me. If you're not gonna give me, I'm going. If you don't wanna give me, you don't tell me what to post and what not to post. To tell you, yo lu ngay wax ni da nga ko post da nga isi document lu nga wax ni da nga ko post da nga isi document may wax nga may wax ne nak lu ta postuma am debunking lu ngay wax ni lu ngay wax ne ñaari nit mo dem mang la wax ne a statement bo xamne is a member of the council bo xamne tender a witness statement mu bind fa touram bi mu sign ko mu ne with her own consent mo sign this and this her statement mo wax mo nekk di wax ci kanam commission bi with her witness statement. My first trip in Dakar Senegal in bracket, I went with Nduru Dim Adam, Mayor's protocol with Yankuba Salla, Mayor's driver, to submit Mayor's passport for Canada visa by road. And later the Mayor joined the trip by flight on the same day. The following day, morning, we all went to the Canada embassy in Senegal, and the Mayor submitted his passport, fingerprint, and later we returned to the Gambia. We returned back to our various. No, dang may degul wala do ma deg yeen ya wax ñaari nit jox na la ñetti nit plus the Mayor ko nit wax neene bu mu repeat yow tam yaa ngi repeat man ma dem de man dama wax ne we return to our hotel nga stop ma te lolu wax ma ko fi so man I'm not repeating myself because you guys are not interested to know the facts lolu la gis because if you are interested you xaaral ma ma degulu this is document bo xamne to be a public document yeen yeb da ngeen ko gis mu ne xaaral ma degulu okay waxal ma ngi degulu man dofuma de dina jaafut ma de okay Mune, we later returned to our various residents in Senegal for another night, and later we returned to the Gambia the following morning. Prior to our departure to Dakar, I received per night per diem payment from the council. Prior to moving from Banjul, I received per diem payment from the council. The second trip was the time when I traveled to Senegal with Amadou, former CEO driver, and received Mayor's passport and spent 2 nights in Dakar and received 2 nights per diem from the council, and we then returned to the Gambia. So 2 different trips. 1, 4 of them know them. The second one be 3 of them know them. So nene akko hamne mu ngi wax ne ñaari nit moo dem ñu ngi produce that memo bi the memo is a pen boo xam ne loolu lañ fa binda ñu ne 2 people but the per diem payment bi according to the person koo xam ne moo dem mu testify before the commission wax ne leen ne ñoom 3 ñoo dem by land Mayor mu jël plane bi mu dem foofu. My argument is Mayor rek lañ soxla fingerprint am ak passport am since Mayor bi personally moom mu ngi dem with a flight he don't need any other person koo xam ne moo 3 nit ñoom ñu jël by land ñu dem Dakar just pour toog foofu nekk si saytal bi ñu gunge ko ba mu dugg si office bi mu teg fingerprint am bi rek mu génn ñu dem fanaan si hotel bi ñu dem Mayor alone could have done that or only his protocol for security reasons. Period. You don't need 3 people. You have a point you don't need 3 people for that.
Yeah, you have a point if it is there. not for mismanagement of public fund. Legi Mayma, you have a point there. Legi def nga sa analysis ne they could have mangi your brother Ibrahima. You've done your analysis ne they could have done things better. Bena mayo moy dem uti passport, bena mayo mo na fly mu dem. Def nga analysis yoyu. Just to go Legi and nga ne submit your because passport. You just submit it. Mayma keks ngir yalla e ala. Legi guy waruñ wona yoni 3 people ñu dem because ñu use per diem from tax paying money yu nekk KMC léegi ñetti nit yooyu ba léegi am asking you mismanagement of funds bi bugga naa kex ñu am the number bi nga xam ne moo nekk at stake because wax nga fi ne because of xamuñ amount bi doesn't mean the mismanagement of funds amut loolu dëgg la waaye pour ñu substantier li nga xam ne moom ngaa wax foog tamit ñu indi amount bi pour mu make sense léegi we're gonna move on bul dem kex dafa am benn nit ku bugg a wax ak yow kooku mu ngi si line bi pour ñu wax because again ñun lépp loo xam ne day ñëw ñu wax ko si affaire yi government bi loo xam ne dafa am pour def ak mismanagement of fund luñ dee njëkk a def mooy doola amount bi wala dala si amount bi lañ dee taf si kanam ñëpp xam ne lii la ñu ko wax lii la amount bi toolu jar na suñu wax jar na askan bi ñu am si lu leen jaaxal askan bi war naa nekk loo xam ne issue la pour ñoom because mu ngee concern seen plight ñoom seen àdduna seen dunda ak yëpp yaa ngi gis waaye ba léegi ñun xamuñ exactly amount bi nga xam ne mismanage fund of fund mi bi ñoo wax nii du xub la xab la yëpp xamuñ ndax $2,000 la ndax $1,000 la ndax $500 la ndax $200 la dëgg la money is money but I think having the number it is so imminent si li nga xam ne moom ngaa def su fekkee ne da nga bugg a discredit nit ki o da nga bugg a wuli paane nit ki ne dafa nekkee ak mismanagement of funds because su fekkee ne Talib the whole entire administration lu fa nekka benn 2000 or benn mismanagement of fund boo xam ne 3 people because of passport moom la ñoo indi wax dinañ ko wax de si dinañ ko joxoñ waaye at least ñu am affaire bi in context moo gën ñu ne dafa nekk di def mismanagement of fund when we are talking about 2000 when you do the contrast may ma rek when you do the contrast we are talking about millions si yeneen local government am nga man foog mu ñëw am nga you not being fair kex da nga wax donc wala léegi wax naa man tam sama opinion you want to know the amount so I just put my opinion can I say my opinion I just said it so léegi may ma ñu may brother bi moom tam mu duga mu wax waxam léegi no man nga ñëw man I wax naa la I have order I cannot wait for another but may ma land man ma dem man I cannot wait for wax naa la you didn't plan this for me. You just call me so suddenly. I cannot leave my other engagements. I have other engagements to do. That I can tell you for free. Next time, invite me 3 hours, 4 hours. I'll be available. Wow. No, you asked. You said you want to know this. Commission before investigates. I cannot tell you at this material. Then what is the essence of me being here? Kex, because you don't have time. Mota, male boy, be more super. Even the person who is giving her testimony, Bumala reader, the Munula the figure, but the flower then go 5 per diem. That's fine. In the commission, the custodian, the commission is the custodian of the investigation. They didn't even give the Gambian people the amount. They just tell you that people are paid per diem. So why are you interested for Kex to give it to you? That's fine. Because for you, if the amount is not embezzlement of the public fund, if the amount is not mentioned, for you the amount has to be mentioned for you to justify that it's a mismanagement of public fund. That's your position. Okay, that's your opinion. Is that your position? I'm asking. No, I'm not answering you right now. Then you allow baby muwa. You so okay, nga tontu boy bi tontu ma. Linga wax yeb degu ma si dara because dama check out. Wow, legi mel boy bi muwa because yaga na fi ngi buga wax. Wow. Am I audible, right? Yes, gaya nga la dega. Yéen ko dega. Nee, Aisha yéen nga dega brother. Okay. Wow, bismillah, bro. Okay, so thank you so much, Juga. The way things are going, it's going to be very good to draw a line so that you don't create any confusion as to which transaction are we talking about. Because every transaction has a corresponding memo which has a corresponding invoice. So the way you guys are going, you are mixing two things. So right now, Kex is on the call. I just want everybody to listen to me and to listen to what Kex has just said and what Kex has just posted on his Facebook. Okay. Kex look posted Facebook when 3 received per diem for 4 days to collect Mayor Talib Bensouda's passport. Listen to this English. To collect
Mayor Bensouda's passport. That's how many people? 3 received per diem, right? For 4 days. Now we have a memo in front of us, and I want us to understand administrative procedures as far as Gambia Public Service Regulations is concerned. Needs to be there, memo, request something. The memo is no more important as long as a terminal minute is on the memo. And the memo in question, look at the memo in question. There have been 2 separate minutes on this memo. There have been 2 separate minutes on this memo, and this memo is about passport collection. And if you can listen to text very well, the conversation is now shifting to passport dropping instead of collection. Why I'm going to deal with collection first before we talk about dropping the passport. Okay. Mom lim wax mu ne 4 days per diem lañ fay 3 people to collect 3 people to collect a passport, and that's not true. If you look at the memo, the mayor requested for 2 people. He requested for 2 people. Okay. But he requested for 3 days. I'm reading the memo in front of me. Okay, so 2 people pour guide them for passport be for 3 days. Exactly. For 3 days. Okay. However, Mayor being a good leader, he's been advised by the CEO that they cannot pay more than 3 days or 3 days, then pay 2 days, and he consented straight away. And look at the memo. On the memo. So mom dafa def assessment am. Legi keneen ki ñëw recommend ko something else moom mu adopt li ko ku recommend mu dem with loolu moo nekk ci final document bi. Exactly. Okay, so, then case closed on that. Okay. So on the document, it's here, acting director of finance. The memo has been made to the acting director of finance, and it says approved for payment 2 days for 2 people. Okay. And that is on the 27th of June 2019. And then the acting director of finance again minute the same memo to the finance officer to do the payment and say, please act on the approval. You understand? Okay. So, what the mayor can do, as far as his authority is concerned, is to make a mayor request. And then the CEO is the chief financial officer who is responsible for all council finances. And he's the one who approves. And the CEO told the mayor, look, we cannot do 3, let's do 2. Mayor being a good leader, he consented. Understand? And this is passport collection. Then you want to understand more, you cannot be even talking about a DHL for a passport dropping that is not done through UFS. These are 2 different things. Understand? So let's have that facts. What Kate's right in the first place is not true, because first, when they are collecting the passport, that's not 3 people. For 2 days per day. The per diem that was paid was 2, not 4. So let him get that fact corrected first before we move forward. Respectfully, I'm not insulting him, but I'm just being very, very straightforward. Yeah, you're being honest. Yeah, okay. Understand? Let's assume Anna for Aisha. example, let's assume, so for example, Mayor did this, and then someone went and paid 6 people or 7 people, or for example, 20 people. Is that the mayor's fault? The mayor does not see invoices. Mayor does not pay invoices. Mayor does not sign invoices. Mayor does not collect any invoice. Mayor does not have any business with any invoice. His job description restricts him from anything that has to do with the financial transaction as far as the council is concerned. Understand? And then this is about collection. Leggy, if Texas is now okay with collection, he wants to bring another allegation regarding passport dropping, that is issuing a passport. We can talk about that differently. But let this one be clear. Let's take this point by point. So in essence, what you are saying is no matter what happened in that office, the conversation, if 10 people were supposed to go, 4 people or 2 people, at the end of the day, the number of people that actually went for this trip was 2 people for 2 days per diem. Liling sign, Liling fay, end of story. Is that what you are saying? Exactly. And if you want to dispute it, it will be very funny. So look at how important. Be very careful. Because what Kate is saying is on his Facebook page, and he has said it on this platform, and I think it's on record. And I think Kate being very honorable. I don't think he's going to shift the goalpost. If he's hearing me, I think Kate is very honorable. I'm hearing you loud and clearly. I repeat it. Let me debunk you. Let me debunk you. You think that you have stated the facts? Let me no.
Yow tam kenn la invite CNN de. But, Yow no, Hamza, you understand. I wish you know the appointment. I just don't want to disrupt. That's how I'm still here. Billah, will No, have, I appreciate wish I naa could ko. show you the text. Appreciate The naa ko person is just léegi texting me. yow bul dem So, lol mota dama buga rek Ibrahima pour ma ki lu moy wax ak Ibrahima man lu yow moy bul wax dem they are, it's léegi just like kees a moon yow and the sun. Waaw Ibrahima may bul dem mama kees la yow dégg naa tontoo ko so maa koy Christian. tontu dégg Okay, naa ko waaw may mama tontu ko okay. moom dafa jóg fii muy ñëw man my post has never talked about the memo and the memo is not what is before the public so moom su may rely from an memo boo xam ne is leaked out from the council mu bugg a rely on that thing that is not before the public that's not the subject of discussion the subject of discussion is the video that emerged from the commission and we heard it clearly from the person who was testifying man suma argument bi moom su mooy jóg mu ne wande kees lu mu wax ak memo bi man I didn't quote the memo waxuma si benn memo my message on my wall is very clear and I can read it for you pour moom mu dégg ko moom su mooy isi on word am bi na ko create man I have never said that my Okay, words are kees very clear man no Mema ne déedéet Mema sa waat Ibrahima su mooy wax déedéet may ma laanu you cannot Let me interject me correct that. no no Let's correct no, you okay cannot correct me. When you are talking, I didn't listen to my mama land. My mama land, you cannot correct me. Then nobody's talking. You cannot talk, you cannot correct me. When you are talking, I keep quiet. You cannot correct me. waa I léegi know what waxal I'm saying. No. All right, te thank moom you. Thank you very much. déedéet may ko mu laan pro aca waxal kees Okay. Man, now, my post is now the Commission of Inquiry revealed to us that Talib has written to the chief executive to provide a full per diem payment to 3 staff with a vehicle to collect his passport from Senegal. ñu ngi laa déglu de kees da nga break ndax lu xew Su nekkee live No, am it's clear. I think that is clear. yéen nit yi dañ dee nekk live ngeen di call allo yaa ngi maa dégg juga yaa ngi maa waaye dégg moom daf doon break kees da juga nga doon break moo tax juga waaye dégg nañ no li net nga wax juga net no nit moo ma call may mama laan foog ma jeekal so moom lu mooy memo bi memo is an internal document ñoom ñoo ko leak out buñ ko leak out lu tax leak out payment voucher bi pour ñu gis ñaata nit ñoo pay so you cannot come here loo xam ne internally la The pen payment lañ ko voucher binda is with the commission, so it cannot be leaked out because it's with the commission. but the memo can be leaked out léegi but the kees memo can The be leaked memo, out but the payment voucher cannot yes, because the memos, because so each one of us so is having a Juga copy. man lu mu wax ni Each one wax of ko us ne is man having a copy, so it obviously that doesn't make xara sense. Ibrahima Aïcha mu ngi wax Juga what Aïcha man I have Aisha, never let me made a clear, reference to the memo. that part. Lumoy Let me code clear is the that part. video This that I have made commission be boom reference to. started. So Commission be boom started. They knew the office be. They the whole collected all commission the affaire files. passport we know They that collected all we know the the files. process of that. For Juga, can I investigation. finish, madam? So that Juga, memo can I talk to you, madam? every memo bu Musa jaar si boo xamante ne dafa concern. I déedéet have a doo copy dem of it. kees xara I still have a Juga, no, copy of it. no, So dama let's buga keep it tontu ki man am doing. Juga, I'm going. This is the only person that I will listen. So, tomorrow, let's have a long conversation. I have other appointment to come. The statement he is Juga, making let me is turn to my D, man, madam Aïcha Sumayon. yow xara So, Aïcha someone yow do what xara Lumoy quote. kees Man, Suma post, I have never quote memo Allah bi Lumoy wa. ma ne ko Man, I Allah have never bring kees that memo. So, Suma one a text statement is kees false according to kees the memo. Sané I have never quote. I rely on the video. Bo kees have memo Sané neka from the commission. Unless jërëjëf no one the commission and xara the yow person who xara was Ibrahima testifying were all lying. So, ma wahe lolo then I can know ne. Kon commission be act those who were testifying are lying. okay so My reference I was want to on go the back to video, the not the conversation memo. Bo have ne lolo kees the circulate. Am kees I correct? Kex, I want to go back to the conversation. Yeah. Kex Balama. Because if I'm low, danga dibong No, Juga, Billah will let them. Juga, I have given you respect. Billah will let them an appointment. Tomorrow, if you want, we can come back here. Just due respect. Okay, Billah, Bahna. you didn't. Okay, Billah, Bahna. I don't I know whether you appreciate understand. your Billah, time. honestly, it's not because of the disrespect. I have other commitments. But I Okay, would have Kex, listened. Ibrahim, I'm going to make 2 minutes. If I'm No, I'm not going. I'm been a conversation. Mune If I 30 have talked, I have seconds. responded to him. I'm done. Mune I'm 30 going. seconds. Billah will have other engagements because I have to respond to him. So and I have other engagements. Why You Kex, see the Haran, calls. you tell First, me no, Kex, they don't. so no, No, but I have other commitment to do. But just like when you have an appointment to go and work, you will not sit down here. If you look at the video text here, now let's look at the video. Hang on a moment, commission to right? Are you hearing me? Yes, yes. If you look at the video that text here, please listen to yourself there. If you look at the video that text there, the commissioner is reading a letter in front of him. And that letter is a request of per diem or whatsoever you call it or passport collection. That letter is the memo
And it was read clearly. So if you want to take out the memo, it's going to be funny because the commission in itself is reading the memo. To you. Okay. And then that memo, listen to me, Juka. And then the Mabuga case understand. I understand cases have never worked in an official, professional setting. Why so be there? That's false. That's not true. That's not true. You don't know that. That's false. You understand? No, that's false. No, that's false. You cannot lie and you didn't want. You cannot say that I didn't work in an office. That's not true. That's false. That's false. I want to correct that one. That's false. No, that's false. You cannot allow. You guys, come on. You need to be fair. You cannot make false and you say that cannot. That's false. This guy didn't know me. How can he say so? So that's false. So we accept that it's false and we move on. So that's false. You accept that first. Hey, Hara, when I accept the null false, accept correct, you move on. Yana la giria. What is false? Linga wa ne musa liga professional setting. Liga na professional. Okay. If text had worked in a professional setting without my knowledge, then I withdraw that. Okay, Liga you withdraw correct. Okay, that's if he had worked without my knowledge, then I withdraw. No, withdraw correct. I said you continue. Wow. Yes. So now let's go for a chemist. Now let's look at video boom post. The video chemist has posted on Facebook. That video, the commission is directly reading from the memo that the mayor has written. And now chemist is reading instantly from the memo. Hangala na buga ham bro. Hangala na buga ham. Bala text them. This is not call me more Duganis alone what I'm breaker. So I'm telling you, but you will think that I'm lying. But I've got engagements to me, I will never run away. No, people are calling me up and appointment. I have already fixed it. You need to be fair to people because you invited me unexpectedly. I respect you, but your small was my condition. You are not interested in that. No, you are not interested in that. That's not fair. That's not fair. No, but you are not fair. You invited me unexpectedly. People are calling me for an appointment. People are calling. No, that's not fair. You need to be fair. You didn't invite me. That you told me, I prepare for you today. I have to 4:30. It's unexpected. So if people are calling me, no, I'm telling you. Like I'm being abused now because Ibrahim, 1 second. I want to respect you. But let's do it fast. Man, continue life. I have no problem. 1 second. Kex legi, no, because now I feel like sometimes the jail, I feel like being abused. Ma abused emotionally. So legi bala ma legi fong na doy na wutuma dega traité dama dem appreciate na ko torop because dama la ko last minute nga ñew plan lo ko wax dega yalla appreciate na unexpected am nga lo man ana boda but luma lay wax mo nek ne I go by my statements that are on there and it's back by facts and I didn't owe anybody whether you accept it or not. These are facts and it will be exposed before the commission. And thank you very much for the opportunity. And if you want when something is going on, whether si momo len ko wax wala dañ ko wax si email or whatever back and forth, at the end of the day li ma bëgg laaj te moy how many people lañ approve on ñoo dem ak ñaata days of per diem lañ approve because wax bi yëpp dem ñëw lan la Talib wax lan la ko CEO bi wax lan lañ meeting because processes daf dee dem through tey mun ngaa toog ngay am meeting nga commencé ne 500 la ñoo approve nga dem down to $1 so at the end of the day lan nga approve looy wax mooy wax ci. So man loolu laa laaj ak boy bii nii ak brother bi Ibrahima how much lañ dem na yaara fal kon boobu ñu tëj so ban bro ma laaj la question boobu noonu xaaral ma laaj la question boobu xam nga yaa ngi ma doon dégg balaa kii di ñëw ak neene waaw so because every bureau dafa am procedures protocol blah 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 mun nga start from $1,000 budget nga end up with $2 at the end of the day $2 boobu mooy make books yi so man loolu laay laajte ñaata moo make the at the end of the deal lan la how many people ak ñaata days of per diem because wax bi yëpp loolu mooy ko tënka xam nga yéen a ngi understand fi ma waxee waaw memo la na du memo it doesn't matter understand nga nega di wax ni I'm going to tell you from experience when I used to work in the airport before I traveled
I was the one responsible to manage all travels, anyone who traveled. And anyone who knows Gambian public systems, you know very well that there are more people that travel in the airport than any other place. Default answer me, Mugao. Default a short answer. Because it's important. Listen to me. On the memo, Munga request something. What is important is the minutes on the memo. Okay. Munga more request for 100 days per diem. But what is important is approve. Wow. And the way you will know how much is approved or what is approved is on the minutes. And that is why they will always tell you the terminal actions is always being offered on the minutes. So minute B is already the officer here, the acting director of finance, has minuted. Manglari, I'm looking at my iPad and reading to you. The minute on the memo here is by the CEO to the AGDOF, means acting director of finance, approved for payment of 2 days per diem for 2 people, 27th of June 2019. Okay. So when that is done, automatically the content of the memo is disqualified. So this is the point. The whole listen. They could have had 100 days of meeting. Put you argue what they're going to do. These are procedures, office board. It can take 10 years. Put not come up with the conclusion. The question now is, what was the conclusion? How many people were approved? Agnata days of per diem. Even if you come in 10, you end up with 2. That's no more like a point. I don't understand what is the question about the memo. And the fact here is not only that memo minutes. So they may look at the below the memo. Let's disqualify the memo without knowing that this was the memo exactly that was being read in the commission. That's why I want him to get his